Thank you. Thank you. Thank you so much. You may be seated. Thank you. You may be seated. Wonderful. Thank you, choir. Thank you. Bless you so much. It is good to be in the house of God. How many are happy and excited to be here today? Can I see your joy, your excitement if you're really happy? Thank you. Thank you. Today we are here to talk about a very important subject which doesn't sound that interesting, and yet it is very necessary. I'm going to be sharing with you today on the subject, the gift of righteousness. It's not any of those common gifts that you might have heard about, and not too many people desire to have that, because it doesn't seem to be linked to any spectacular works. Rarely do you find people gathered in a place to witness righteousness. People gather where healing is taking place. People gather where prophecies are taking place. People congregate around miracles. Where righteousness is happening, it's not an event where you would have people gathering to witness an exhibition of holiness or righteousness. Yet righteousness in itself is a gift. And I believe once we begin to talk about that, and we start enlightening our people concerning the need for this gift, it will then become easy for people to begin to receive it. And also I have to let you know of the benefits and the disadvantage or the advantages of righteousness and the disadvantages of not being righteous. You know, Eliphaz in the book of Job chapter 22 and verse number 3, that's not the scripture for today, but he highlighted the importance of righteousness, and he was presenting it in form of a question, asking people whether they think it is an advantage for the Lord that they are righteous. Is it a pleasurable thing unto the Lord that you are righteous? What makes you think that it is gain unto the Lord that you make your ways perfect? Is it any pleasure to the Almighty that thou art righteous?
You see what he is saying here? Muri kuona zvaari kutaura apa. He wants the righteous to understand Ari kuda kuti vakarurama vanzwisise that righteousness is an advantage to the righteous and not to the Lord. kuti kururama chikuriri kune uyo akarurama kwete kuna She. Because we have several people Nekuti tine vanhu vakawanda chose who believe that they are being righteous for the sake of the Lord, vanotenda kuti vari kururamira Ishe as if it makes the Lord better, sekunge zvinobatsira Ishe, as if it makes the Lord more effective in his sekunge dealings. zvinoita kuti Mwari agone kuita zvinhu nenzira iri pamusoro. But he finds it so important Asi anozviona chiri chinhu chakakosha reminding the people kuyeuchidza vanhu that the righteousness that you have, kuti kururama kwamuinako, before you start thinking of it giving pleasure to the Lord, musati mafunga kuti zvinofadza sei Mwari. righteousness is the creation of your own personal pleasure. Kururama kunonakira iwe, kunofadza It's iwe. good for you that you are righteous, Zvinganakire imi kuti mururame, lest you seek a reward from the Lord for being righteous. zvichida mungatsvage mubayiro kubva kuna Mwari wekuti ndarurama. It is pleasurable that you live a righteous life. Chinhu chinofadza kuti urarame upenyu hwakarurama. So pleasure in this instance becomes the reward immediately. Naizvozvo kufadzwa apa ndo unotove mubayiro wako chiriporipo. Before you expect God to reward you for being upright, Usati watarisira Mwari kuti vakupe mubayiro wekurarama upenyu you hwakarurama, must have had experiences in your lifetime that are consistent with that uprightness. unosungirwa kunge wasangana nezvinhu muupenyu hwako zvinoringana nekururama kwako. There is a lifestyle attached to holiness Pane mhando yekamuraramiro yakabatana that you nekururama have to immediately start living yaunofanira kutanga kurarama chiriporipo when you become holy. kana ukave mutsvene. And that lifestyle become the reward. Kamuraramiro ikako ndo kave mubayiro wako. All right, let me really slow down here. Regai ndifambe shoma neshoma. Eliphaz, in this instance, Elifasi pari kutaurwa apa he is trying to help you people ari kuedza kubatsira imi vanhu imi realize that when we teach on holiness and kuti righteousness, muyeuke kuti patinodzidzisa utsvene nekururama, the way you have seen God demanding on righteousness, maonero amaita Mwari achiti imi dai it is marurama not for his own personal gain. hazvisiri zvinobatsiridza iye. He is not saying if you are righteous, Haasiri kuti kana iwe ukarurama then that makes me a better God. izvozvo zvinondivandudza kuve Mwari ari He nani. is not saying if you become more holy, Haasi kuti kana ukavandudza utsvene you are hwako going to help me improve on my personal holiness. zvichandibatsirawo neni kuzvivandudza pautsvene hwangu You can saMwari. be evil all you want. Ungave neuipi In hwaungadi, fact, the more evil you become, the more holier I become. pakuwedzera uipi hwako ndichivandudzikawo Because the kuve mutsvene. comparison now becomes more pronounced. Nekuti kufananidzira ikoko kuoneka. But you have to understand today that righteousness, Asi nzwisisa muzora nhasi kuti when kururama, I demand that you become righteous, kana ndati imi ruramai that is not for me. hazvibatsiri ini. In case you think there is some kind of selfishness in that demand, Zvichida munofunga kuti zvine umbimbi ndoga it is for you zvinonakira to iwe derive a certain lifestyle kuti ugone kutokonya kamwe kamurarama from your own personal righteousness. kubva pakururama kwako setunga munhu. What makes you think that it is pleasurable unto the Lord that you are righteous? Chii Yes. chinokuita kuti zvinofadza Ishe kuti iwe warurama? Is it any pleasure to the Almighty that thou art righteous? So today, leave this place knowing Naizvozvo nhasi chibva pano uchiziva that zvizere living a holy and a pure life, kuti kurarama upenyu une utsvene before you hwakachena, expect a reward from the Lord, usati watarisira mubayiro you kubva must kuna Mwari. understand that it is good for you, first and foremost. Zwisisa kuti zvinonakira iwe ndo chekutanga, It's a benefit to you, first and foremost. zvine pundutso kwauri ndo chekutanga. Before you think that you're making God happy, Usati wafunga kuti uri kufadza Mwari nazvo, you are making yourself happy. iwe uri kutozvifadza nokudaro. I will explain that later. Ndichapatsanangura pamberi apo, Because most people are not interested in this kind of a subject. nekuti vanhu vazhinji havafariri musoro yenyaya But you wakadai. will see probably this is the reason why your life keep going in circles. Asi muchaona kuti zvichida ndokusaka upenyu hwako huri You are kungotenda yet to be told
uchigere kuudzwa of the benefits zvazvakanakira of uprightness, kuve munhu akarurama, living up to a certain set standard. kurarama zvinotarisirwa And zvakatarwa. then life begins to flow like oil. Mukudaro upenyu hotanga kuendeka samafuta. Is it gain? Or is it gain to him that thou makest thy ways perfect? Because most righteous and holy people, they bother God every time. Vakarurama vatsvene vanonetsa Mwari nguva dzose. They give him problems. Vanomupa matambudziko Because they think because they are righteous nekuti vanofunga kuti nekuti vakarurama and God has benefited from their righteousness, Mwari ava necheuviri nokuda so he kwekurama has to kwavo. reward them for being righteous. Naizvozvo ovapa mubayiro nokuti varurama. Before you talk of God, Usati wataura nezvaMwari, see yourself as the first beneficiary. zvione iwe sedunga munhu uri munhu wokutanga kubatsirwa nazvo. And I'll tell you what you can be able now to begin to do Ndokuudzai zvauchakwanisa kuita when you start working on this aspect of the gift of righteousness. kana ukatanga kukwenenzvera nhau yechipo chekururama. Now, Zvino righteousness, you can have it as a gift, kururama unogona kuva nako sechipo, okay, ndizvo given to you. chakapiwa kwauri. The same way that we have received his righteousness, Nenzira imwe chete yatakagamuchirawo nayo we kururama kwake. seek first his kingdom Tsvakai chokutanga umambo hwake, and his, H-I-S, his, not ours, his righteousness. kururama kwake kwete kwedu. And when you find his righteousness, Kana makuwana kururama kwake, you become gifted with the gift of righteousness. naizvozvo unowana chipo chekururama. Because it wasn't yours to begin with, but you sought after it and you found it. Nekuti chakenge chisiri chako, asi nekuti iwe wakachitsvaka ukachiwana. So at the end of the day, the righteousness that we find on you Pakupera kwezuva, kururama kwatinowana pauri is not your own personal righteousness. hakusiri kururama kwako sedunga munhu. It's an imparted and imputed righteousness. Kururama kwawakagamuchidzwa. Righteousness is transferable. Kururama kunogona kugamuchidzwa. Righteousness can be sought. Kururama kunogona kutsvakwa. It can be sought for and righteousness can be found. Kururama kunogona kutsvakwa. Zviro kwazvo And when you kuchiwanikwa. find it, you realize it is another man's righteousness. Wakuwana uchazoyeuka kuti kururama kwoumwe munhu. And yet his righteousness become your righteousness. Asi kururama kwake kwovawo kururama kwako. And you become righteous according to his righteousness. Iwe wakarurama maringe nekururama kwake. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. How do you seek for another man's righteousness? Zvinogoneka sei kuti utsvake kururama kwoumwe munhu? I thought if I stop sinning, Ndaifunga kuti pakuregera kwangu kuita zvinhu, I become righteous. naizvozvo ndinotokonya kururama. Yet you can stop sinning, Asi uchigona kumira kuita zvivi, but if you don't know how to seek after righteousness, asi kana usingazivi kamutsvakiro kekururama, you might live a sinless life, unogona kurarama upenyu husina kana chivi zvacho, yet not living a righteous life. asi usiri kurarama upenyu hwakarurama zvakare. Know how to seek for righteousness. Gona kuziva kamutsvakiro kekururama. Okay. Let me take you to the Shunammite woman in the book of Kings, Regai ndikuendesei kumukadzi mushunami mubhuku ramadzimambo, chapter number 4, ndima yemukati chitsauko from chechina, verse number 8, 2 Kings. ndima yemukati yesere, And madzimambo echipiri. And it fell on a day
Now, That's- let's take it slowly here. You can sit down. Fambeni Let's take shoma it neshoma. slowly. I want to show you something here. Now, because when we talk about the gift of righteousness, tichitaura pamusoro pechipo chekururama you can have it as a gift unogona kuve nacho sechipo where righteousness is given to you. apo kururama kunopiwa kwauri, Or you can be gifted kana kuti unogona kunge uine chipo by having the gifted. nekuve neuyo ane chipo. Okay? Ndizvo Okay? ndizvo here. When you are gifted with a gift, Kana une chipo you are a gifted man. uri munhu ane chipo. If you are not gifted Kana usina chipo, with a gift, usina and you kupiwa chipo, find a man that is gifted with a gift, wowana munhu ane chipo, and you find a man, womuwana munhu anacho chipo, if you can find a gifted man, kana wagona kumuwana munhu ane chipo, then you are gifted with a gifted man. zviro kwazvo wakapiwa So the chipo gifted chemunhu ane chipo. become your gift. Saka uyo ane chipo ndiye anove chipo chako. Lest you forget counting him as one of your gifts. Zvichida uchakangana kumuverengawo sechimwe chezvipo zvauinazvo. So if you ask me Saka ukandibvunza today, nhasi, Prophet, can you cook? muprofita munogona kubika here? I can look at her Ndinogona kutaurisa vadzimai and I vangu. can look at you and answer with all confidence Ndotokupindura ndiine that I chokwadi have that gift of what? Cooking. kuti chipo chekubika ndinacho, Not because I can cook, kwete nekuti ini ndinogona kubika sedunga, but because I have somebody that can what? asi nekuti ndine munhu anogona kubika. Having the gifted in your life is as good as having the gift. Kuve neuyo ane chipo muupenyu hwako zvimwe chete nekuti iwewo unacho Because chipo now you are gifted with the gifted. nekuti waane chipo chiri kubva kune ane The chipo. gifted is now your gift. Ane chipo ndio ave chipo chako. Sit down. Mungatore nzvimbo dzenyu. I don't know if you are to run, how many kilometers an hour can a human run? Handizivi kana muchigona kumhanya, munhu anogona kumhanya makiromita mangani. It might take you the whole day Zvinogona kukutovera zura to rose walk from point A to point B. kufamba kubva pane imwe nzvimbo uchienda pane imwe. But then if you can find a car, Asi ukagona kuwana motokari, the difference between you and the vehicle mutsauko pakati pako nemotokari is that the car has a greater gift in terms of speed. ndeyekuti motokari ine chipo chiri nani pakuchimbidza. Okay? Ndizvo. So when I give you a car, I've given you a gift of Naizvozvo speed. ndakupa motokari, ndakupa chipo chekukurumidza. Speed that you'll never have. Kukurumidza kwawange usina. Speed that you can never achieve. Kumhanya nokuchimbidza kwausingagoni kuita zvachose. But then I have gifted you with a gift that is gifted with speed. Asi ndakupa chipo chekuchimbidza. So you know now that you can travel fast. Naizvozvo waakuziva kuti unogona kusvika panzvimbo You nokurumidza. can tell the people in the next 30 minutes I'm there. Unogona kuudza vanhu kuti maminiti 30 anotevera ndinenge While your car is hearing you say that over the phone, it's wondering, how are you going to achieve that? motokari yako ichikunzwa uchizvitaura iri kutoshamisika kuti uchazvigona nemutowo. Yet you have derived 30 minutes from the ability that you don't have as a person, Asi waona 30 minutes. but you know that you are gifted with a gift that is gifted, and that gift is your gift. So you're gifted. You know that I'm gifted. Une chipo ichocho chove chipo chako. I know that I don't have it, Ini ndinoziva pachokwadi kuti handina. but if I can have the one who has it, Asi ndikagona kungove neuyo anacho, I'm a gifted man. neniwo ndinacho chipo ichocho. Do you remember? Mucharangarira here? We'll read about this Shunammite woman soon. Chaiverenga. But do you remember a principle given by the Lord that you receive a prophet in the name of a prophet, you receive a prophet's reward? Thank God
the scripture didn't end there. tinotenda Mwari kuti ndima iyo haina It goes on to talk about receiving a righteous inopfuura mberi man. ichitaura nhau yekugamuchira munhu akarurama. He that receiveth the prophet in the name of a prophet Receives what? shall receive a prophet's reward. This person has never prophesied in his entire life. Haasakamboprofita All he did was to identify the prophet, chaakangogona and he received the one prophesying, akamugamuchira yet he never prophesied himself. asi asina kumboprofita All he did is to go out and search for a gifted man chaakangoita who's kunotsvaka able to see and hear the voice of God. anogona kuona nekunzwa inzwi And he raMwari. said, all I'm going to do is to receive. Chandichangoita kumugamuchira And what he gets is the reward of the prophet. zvaachaona musoro mazvo mubayiro wemuprofita. God treats him like the one who has once prophesied. Mwari anomubata semunhu He's akamboprofita. treated like a woman of visions and dreams. Anobatwa semukadzi wezviono. Yet all he did was to identify the one gifted, Asi chaakangogona and he kuona received the one who received the gift. ane chipo akagamuchira uyo ane And then what he or she gets is the reward of the one gifted. mubayiro weuyo ane Let me show you some few things here. This is a shortcut to your happy life. Lest you fast for 40 days and 40 nights. Identify the one who has fasted 40 days and 40 nights. Oh, sit down. mungatore nzvimbo Sit dzenyu down, sit down, sit down, sit down, sit down. mungatore nzvimbo dzenyu. One day, Rimwe God ramazuva will give me the grace, not just the grace, but also confidence that accompanies that grace, asi zvakare nechokwadi to talk to chinofamba you nechaizvozvo. about the mystery of fasting. Kuti nditaure nemi chakavanzika panhau yekuzvinyima Because there are people that came to Jesus nekuti kune vanhu vakauya kuna Jesu and they were complaining that vachinyunyuta how come we kuti zvinodaro sei kuti are always fasting tinogara and tizvinyima your disciples are not. vadzidzi venyu havasiri. Then came to him the disciples of John, saying, Unenge wazodzwa manje. Unenge wazodzwa wako. Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, Every time we are fasting, nguva dzese tiri kuzvinyima isu. but thy disciples fast not? sit down, sit down, mungatore nzvimbo dzenyu. sit down. Now, Zvino what he said there is so dangerous. zvaakataura apa zvine njodzi gurusa. It's dangerous. It's dangerous. Hear what he's about to say. Chinzwai zvaakuda kutaura. And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? As long as the bridegroom is with them, there is no need for mourning, Hapana chavangachemera. no need for searching, Hapana chavangatsvaka. no need for fasting. Hapana chavangazvinyimira. As long as there is the presence Kana pamburi neuwepo of the bridegroom. wake. So mourning Saka and kuchema fasting kuzvinyima is necessary zvinodiwa. in the absence, in the absence, Pasina in the absence, kana asipo. in the absence. So for you to fast, you are right. Saka kuti For them to not fast, they are also right. kuti varege kuzvinyima. Because it is the presence and the absence of the bridegroom that determines whether you fast or you. Okay. All right. I fast more than all of you here. So, but I said I will have the grace to talk about Kati this. ndichatsvaka nyasha. But then he says, time will come. Asi oti But the nguva days ichasvika. will come, The when- days will, come, and when the bridegroom shall be taken from them, what happens and now at that then time? shall they fast. Then shall they Fast. only when I'm no longer around, not when I'm there. Siripo. Kwete It's siripo. necessary. Fasting is necessary as long as I'm away, as long as I'm there. Asi kana ndiripo.
There is no need for them to fast. hapana chikonzero chekuti vazvinyime. All they need to do is to recognize my presence, Chavanofanira kuita kuziva that they have everything they want to ask for. kuti zvese zvavanazvo zvavakakumbira Okay, sit down. vanazvo. Can you see something deadly that is happening here? Muri kuona chinhu chakadzama chose chiri These kuitika people that apa. are coming to Jesus complaining that, how come your disciples are vari kuuya fasting? kuna Jesu kuzonyoita kuti sei vadzidzi You know, they have vako. made a very, very serious discovery. Munoziva kuti pane chinhu chikuru chavaona. What is the Chii discovery? chavaona? They have discovered that there's a generation Vaona kuti pane rudzi that is fasting riri kuzvinyima and yet not having Him. asi rusinaye. And there's a generation Poita rudzi that has Him runaye and yet not fasting. asi hazvusiri kuzvinyima. Okay. How come Jesus is with the ones Sei not zvichidaro fasting kuti Jesu ari pakati peavo vasiri and the kuzvinyima. ones fasting Avo vari kuzvinyima are without Him? havasiri naye Jesu. What did they do, these ones not fasting, to have Him? Chii chavakaita avo vasiri kuzvinyima. Because I thought if I can fast more and more and more and more, kuzvinyima it means more power. zvinova kuti simba riri kuvandudzwa. See that? Mungatore nzvimbo dzenyu Only to find that there is a man kuzongoyeuka kuti pane munhu who has fasted less, akazvinyima kwenguva pfupi yet he has more of His presence. asi aine uzere hweuvepo hwake. It's an art of receiving Kamuitiro kekugona the kugamuchira gifted. uyo anacho chipo. Do you know that you can fast for 7 days and 7 nights? Sit down. Munoziva here kuti unogona kuzvinyima kwemazuva manomwe. Sit down. I know some of you are tired. You are fasting. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Mungatore nzvimbo dzenyu, vamwe venyu maneta nekuzvinyima. That is not as difficult as receiving. Izvozvo hazvina kuoma sekugamuchira. I've seen with my eyes Ndakaona nameso angu people pray vanhu vachinamata for 12 continuous hours, kwemaawa 12 fasting 10 days, 10 nights, vachitsanya mazuva 10, no food, hapana chadyiwa, no water. hapana chanwiwa. And I see what they are asking for hanging over them Ndichiona chavari kukumbira chiri pamusoro pavo for years. kwemakore nemakore. Inability to receive. Kutadza kugona kugamuchira. You must consider becoming a master in the art of receiving. Wakufanira kugona kukwenenzvera. If you want your life to become better, Kana uchida kuti upenyu hwako huve huri nani, consider today studying the art of receiving. Not just ona asking. kutsvaga nzira yekugamuchira. Not just asking. Kwete kungogumira pakukumbira. Receiving. When it finally comes, Kana zvazouya zvino, can you open your arms unogona kuzarura maoko ako here and embrace it, ugochibvumbamira and you can make it your own, wochiita chako, and you can tell people without it wogoudza vasinacho that I have it, kuti ini ndinacho ini, and you can have it by having me. ugove nacho nekuve neni. So Zvino let these ones enjoy their food, regai zvenyu avo vatapirirwe nechikafu chavo, because what they have is the bridegroom. nekuti vavainaye chikomba. You Iwe go ahead and fast, pfuurai mberi muchizvinyima, because you are without me. nekuti hamusi neni.
I have a lot of things to share with you. ndine zvakawanda zvekugoverana nemi. But you were reading about receiving a prophet. Manga muchiverenga nhau yekugamuchira muprofita. I didn't forget, in the name of muzita a romuprofita. prophet. What's the benefit for that? Zvakanakirei kudaro? He receives a prophet's reward. Then he goes on to say, And he that receiveth a righteous man uh-huh, in the name Of what? of a righteous man shall what? shall receive a righteous man's reward. Can you see that the first person who is Murikuona not, here munhu wekutanga who is, we now know that he was not a prophet. taakuziva kuti akanga asiri muprofita munhu. All he did was to receive a prophet. Chaakangogona kuita kugamuchira muprofita. And as a package, what he got was a prophet's reward Chaakawana mubayiro womuprofita without him prophesying. iye asina So let's move on to the next person ngatikupfuurei mberi tiende pane wepiri who is not righteous. asina kururama, And yet all he did asi chaakangogonawo kuita was to identify a righteous man. kugona kuona munhu akarurama, And he received the righteous in the name of a righteous. nokudaro akagamuchira kururama muzita Then he is rakarurama. rewarded for righteousness. Akapiwa mubayiro wokuti akarurama, Yet he was not righteous asi iye asina kururama because he had the righteous. nekuti akanga awana uyo akarurama. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Okay. You know, this is making life so easy. Izvi zvinoita kuti upenyu huve nyore zvakanyanya. You see, there's a day they came to Jesus, they said, what shall we do to do the works of God? Pane zuva ravakauya kuna Jesu vakati zvinotodii We kuti want tibate mabasa to aMwari. raise the dead. Tiri kuda kuti timutso We vakafa. want to open the blind eyes. What shall we give us a formula? You have some secrets. Tell us. We want to also do what you're doing. Tipeiwo mutoo wemaitirwo hazvo, imi mune He zvakavanzika. said, doing the work of God is believing in one that God has called. Kutenda mune uyo akadanwa naMwari. That belief Ikoko kugona in kutenda the one muno uyo is a work rinotori basa iroro of God. raMwari. John 6:28. Then said they unto him, What shall we do that we might work the works of God? Yes. Jesus answered and said unto them, This is the work of God, This is the work of God. Which one? that ye believe on him whom he hath sent. You do that, you have worked a work of God. Watobata basa raMwari. You have raised the dead that he has raised. You have opened the eyes of the blind that Jesus has opened. Watosimudzwawo mapofu akasimudzwa naJesu. Find the man who is working the work, and your work is to believe in him. Saka uyo ari kubata mabasa, basa rako kutenda maari. And that becomes a work. Iroro rotonzi ibasa. So I'm saying you are gifted by the gift of righteousness Zvokuti wapiwa chipo chekururama. when you receive righteousness. Kana wagamuchira Or you are akarurama. gifted by the gift of righteousness when you receive the one gifted with righteousness. Chekururama kana wakagamuchira uyo anacho chipo chekururama. Okay. All right. Let's go to the Shunammite woman. Ngatiendei So be kumukadzi seated. muShunam. Let's work this one slowly. Ngatifambei nayo shoma neshoma. If time permits, Kana nguva ichititendera. if time allows Kana us nguva to ikatibvumidza. show you Zvakurakidzai what his righteousness can do, zvinokwaniswa nekururama kwake. we might get into that. Tinogona kutaura nezvazvo. And it fell on a day It fell on a day. that Elisha passed to Shunem. This is a prophet. Yes, I don't know how we can present this one. Okay. Zekuti ndoitsanangura sei. Now, on this day, we have pazuva iri. Elisha, Tina Elia who is known in Israel to be God's prophet.
Anozikana muIsrael semuprofita waMwari. Now he passes through Zvino opfuura a certain place, nepane imwe nzvimbo. and in that place Panzvimbo iyoyo was a woman paive nemukadzi who was known in that region to be a great woman. aizikanwa mudunhu iroro sewakakudzwa. Here comes a great prophet. Pauya muprofita akakudzwa. And in this city was a woman that Muguta was iroro great. maive nemukadzi akakudzwa. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman. So please don't forget, this woman Ndapota musakanganwa mukadzi uyu. was not an average woman. Akanga asongori mukadzi nje. You have to know this as a woman, that you are not the same. Munosungirwa kuzviziva sevakadzi kuti hamuna kufanana. If the Bible sees a need, putting that word great, Kana Bhaibheri richinyora kuti ange akakudzwa, you can't be the same. hazvigoni kuti mungonofanana. Know that everywhere you go, Gara wangozviziva kungave kupi there are kwaungaenda. people around you Kune vanhu that are greater than vakakukomberedza you. vakakudzwa kudarika iwe. Yet all of you are women. Asi mose muri vakadzi. Greatness is something that transcends gender. Hukuru chinhu chinopfuura kuti uri mukadzi. You might not be able to see that one. Unogona kusapaona ipapo. There is a mystery concerning this woman. If we are to investigate what it is that really makes her great, Pane chakavanzika pamukadzi uyu titsvakurudze kuti we chii can be chinokuita here akakudzwa. for 3 days Tinogona kuita mazuva matatu tiri pano and 3 nights. neusiku hutatuwo zvakare. But let's move. Asi regai tifambe nayo. What happened? And she constrained him to eat bread. Now, I want people to follow this. Ndikuda kuti mufambe neni apo. This woman, Mukadzi uyu already we know that she had bread. taakutoziva kare kuti aive For nechingwa her to constrain kuti agone the kupira prophet, muprofita who is a passerby, ari kupfuurawo nenzira, she had surplus. akanga aine zvinopfachukira, She had an overflow in her economy. akanga aine zvakawandisa She pamamiriro mari had yake, more than enough akanga aine zvakapfuura zvaanoda for kushandisa just herself and the kuti husband. angodya oga nemurume wake. I'm not sure of the husband because we hear that it was just the woman that was great. Handina chokwadi nemurume wake nekuti tinongonzwa kuti mukadzi akanga akakudzwa. Most of the boys, young boys nowadays, they are looking for such women Vakomana vechidiki vamazuva ano vari kutsvaga vakadzi vakadai because that's what they lack in greatness is what they don't have. nekuti hukuru ndo chavasina. Greatness. Hukuru, kukudzwa. Okay. Now she constrained the prophet. Zvino akagombedzera muprofita She begged akati ndapota as if the prophet wasn't interested. sekunge muprofita akanga asine basa nazvo. She what? She constrained him to eat bread. She had to beg him to eat. Akamugombedzera kuti ndapota idyai. It was him eating. Ndiye akadya. It was him taking away from her. Ndiye akatora kubva kumukadzi uyu. You are reading from verse 8, right? Muri kuverenga apa If you notice, he's coming from verse number 1 where there was that woman, ari kubva kundima yekutanga yakanga ine mukadzi uye the widow, shirikadzi, the wife of a prophet who had died. mukadzi womuprofita akanga afa. Okay? Ndizvo And she was in debt. ari muzvikwereti. That's where he's coming from another woman. Ndoko ari kutobva kuno umwe mukadzi zvakare. He's coming from performing a miracle of multiplying the oil. Munana wekuvandudza mafuta. And from that kind of a woman, Kubva kumhando yemukadzi from verse number 1, when he got to verse number 8, she moved to a different woman. He rather moved to a different woman. akafamba achienda kumukadzi akasiyana. Follow this now.
Because there must be a difference in women. panosungirwa kuve nemutsauko In the pamadzimai. same chapter, we have two women. Muchitsauko chimwe chete tine madzimai maviri. The other one from verse number 8 is greater. Umwe wepandima yemukati yesere Yet where the prophet is coming from, he is coming from supplying. He has had a woman kubva muprofita. feasting from his economy, Ane mukadzi ari kudya kubva kune munana surviving on the supplies of the ari prophet. kurarama nokuriritirwa nomuprofita. Because now he has been exhausted, Nekuti zvino haachine chinhu. he has been over withdrawn. Zvese zviri maari Much has been taken from his anointing, zvizhinji zvatorwa kubva and he feels empty. onzwa sekunge asisina chichiri maari. Now he has to identify a different woman Naizvozvo akutsaga who mukadzi is willing to invest into his life akazvipira kudzika and replenish adzore his source. pazviri kubva. Sit down, Mungatore nzvimbo dzenyu. sit down, Mungatore nzvimbo dzenyu. sit down. Lest you think that the first woman is greater, Fada mungafunga kuti mukadzi wokutanga. yet all she did was to receive from Asi chaakangogona kuita kugamuchira kubva the prophet. kumuprofita. Now the prophet went on Zvino muprofita akapfuurira mberi searching for another woman achitsvaka umwe mukadzi that would not just receive from him but receive him. anga asiri kuzongogamuchira kubva kwaari asi kumugamuchira. It's easy for people to receive what you have, Zviri nyore kuvanhu kuti vagamuchire chauinacho, difficult for them to receive asi you. zvakavaomera kuti vakugamuchire. And she compelled the prophet, Kamanikidza muprofita. please Ndapota receive from me. gamuchiraiwo kubva kwandiri. To her, Kwaari it was a blessing kuropafadzwa, losing to the prophet. kurasikirwa nepfuma yako kumuprofita. If he comes here Akauya pano and he doesn't leave me with bread yet, and he leaves me without bread, wondisiya ndisina chingwa, it's a blessing. kuropafadzwa kukuru. We want to know why this woman was great. Muri kuda kuziva sei mukadzi uyo ainge akakudzwa. She compelled and constrained the prophet to eat bread. Akagombedzera muprofita kuti ndapota idyai chingwa Please changu. come and eat bread. Ndapota uyai mudyewo Please chingwa changu. come and eat bread. Ndapota uyai mudyewo chingwa changu. It wasn't man to man. Pakanga pasina murume ari kutaura nomumwe murume. She was married, Akanga akawanikwawo, yet it wasn't the man. asi asiri murume wake, It was the woman mudzimai. that went to the man, the prophet, Akaenda kumurume muprofita, and asked the prophet akanokumbira muprofita. to come in and eat the bread. I don't know who was the breadwinner in this Apinde mumba instance, adye but chingwa. Handizivi kuti ndiani akanga achiriritira mhuri. whose bread is in this house? Chingwa chani mumba umu. Come and eat. Come and eat. Come and eat. Come and eat. And what did the prophet do? I think the prophet must. We are going to see the prophet raising his hands towards this woman and telling this woman Chaona muprofita to be achisimudza maoko ake. delivered Chiti mukadzi uyo from an evil spirit, because we are prophets. We deal with spiritual matters. We are not here to eat bread. I'm a spiritual ndiri person. munhu wemweya handisi pano kuzouya kuzodya chingwa ino. Zvichida taizomona tisimudza maoko kudzika Give mweya me kusina some vanhu. spiritual conditions. A man of God should not be moving around eating people's bread. Ndipe I'm dambudziko repamweya. Let's see how he responded Regai tinzwe kuti akadavira nemutowo upi to this demand. kuchikumbiro chakaitwa ichi. Aha. And so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. Now, this verse now is showing you that what Ndima iyi yakutipuritsira pachena he was compelled to do kuti chaakakumbirwa kuti aite once, kamwe he kept on
akaramba achipfuurira mberi doing it. kuzviita. It was once that he was asked to come in and eat Ndekamwe bread. chete kaakakumbirwa kuti apinde mumba adye chingwa, Then he kept on coming back. ndokuramba achidarika nepo. So, Zvino if you think I'm moving too fast, please let me know. kana muchifunga kuti ndiri kuchimbidza, ndizivisei. As oft. And so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. So it wasn't once, right? Are we Saka agreeing on zvinokuitika that? kamwe chete ndizvo here. He kept on coming back. Akaramba achitsaukirako, He kept on coming back. akaramba achisvikapo, Not for intercession there was kwete kuzonamata bread. kuchingwa. And people without bread would see the prophet Vanhu vasina chingwa achiona muprofita repeatedly achidzokurura. What is it with this prophet? Chiine muprofita uyu, A false prophet. muprofita wenhema. People are the same. Vanhu vari kuti So should we have bread first before we can have you as a prophet? I don't know. totanga tave nechingwa here kuti muzove muprofita wedu. Handizivi. Forget about your prophets. Let's look at this one. This one is not a false one. maprofita edu, ngatimbotarisai This is uyu. a true prophet. Uyu muprofita wemazvokwadi. Where there was bread, Pakange paine chingwa, he established a highway. akamisikidza nzira yomufambiro. There was a road Pakange pave nenzira zvino, that leadeth to bread. mugwagwa waimusvitsa kuchingwa, Because she was a woman nekuti aive of mukadzi substance. akanga ainazvo. So the prophet is saying, I need a person like this in my life. Muprofita ari kuti ndinodawo munhu akadai muupenyu Because hwangu, now I have more time to pray nekuti ndaane nguva yakawanda yekunama than work for bread. kunze kwekuti ndishandire chingwa. Whilst she is working for bread, I am praying. Iye achishandira chingwa, ini ndichinama. This is partnership ndokubatira pamwe. with righteousness. We will arrive at that point. Tichasvika Very pachinhu soon. ichocho muchinguva chinotevera. Very soon you will see where we go. Chinguva chishoma muchaona. Sit down. Mungatore nzvimbo dzenyu. You see, that's your problem, some of you. Ndo dambudziko rine vamwe venyu. You want to compete with us in prayer and Muri kuda fasting. kukwikwidzana nesu muminamato. And you think you can win. Muchifunga kuti unozvigona. Some of us, we are at a level where if sometimes you pray, you ask God for power, and when He replies, He gives us the power. Vamwe vedu taapa chero chekuti ukakumbira Mwari kuti ndipei simba, pamhinduro yake ndisu tinoriwana simba racho. These are dimensions Izvi that you can zviyero never understand. zvamusingagoni How kuzvinzwa. can a person be asking God for healing? Zvinogona sei kuti Please heal me, vakumbira please Mwari heal me. And then the power to heal goes to a different person who is not sick. simba rekuporesa And you are told to go and see that person, woudzwa kuti enda unoporesa yet you were the one munhu. fasting for healing, Hazvinonyima kuti yet healing never comes to you. It's given to another man who is not even asking for it. vakunomwe munhu asi tombori kuzvikumbira. What kind of an evil diagram is that? Imhando yechimiro chisina kunaka chakadai. There are people here who fast Kune vanhu vari pano vanozvinyima and pray even more than men of God that are called to be doing. vachinamata kudarika vanhu vaMwari vakadanwa kuzoita basa iroro. Yet they are not good at seeking for bread. Asi vasingagoni kutsvaka chingwa. And they don't have a know-how when it comes to the birod change. That Vasingazivi kamuitiro how to then bring the bread and exchange it kuti unoisa sei chingwa ichocho for mogoverana the righteousness and the power that they don't have ugowana kururama nesimba rausina from the one who has worked for it. kubva kune uyo akazvishandira.
Okay. Zvakanaka. Can you see something here? Muri kuona chimwe chinhu here apa? Have you noticed that you know Jesus fasted for how long? Unoziva kuti Jesu akazvinyima 40 Hello? days. kwenguva yakareba sei? Right. Yet Jesus was not dealing with the kind that goes only by prayer and fasting. He wasn't afflicted Jesu asiri kupedzera with the kind zvemhando inobva chete that nekuzvinyima goes by nekunama. prayer and fasting. And yet he's the one who fasted. Asi ndiye akazvinyima. Please follow this. Ndapota pabatei. There is a demon that he removed Pane dhimoni raakabvisa from a person, and disciples were asking, how come we could not? And Jesus said, this one goes only by prayer and what? kubva And pamunhu. fasting. Vadzidzi vachibvunza akati iri chete That's nekunamata the nekuzvinyima. cure, that's the antidote for this condition. It's fasting and what? And prayer. Kuzvinyima nekunamata. So now let's bring back the victim and we interview him. We want to, when did you fast? Timubvunze kuti wakazvinyima rini? Let's ask the person Ngativhunze munhu iyeye. who was being afflicted by the kind that only goes by fasting. Anga ari kushungurudzwa He's now free. nekuzvinyima. Let's ask him, how many days did you fast? Ngatimubvunzei kuti wakatsanya kwemazuva You're not following what I'm saying. hamusi kubata zvandiri kutaura. So in as much as it goes by fasting, the question is whose Kunyangwe zvichibviswa fasting? nekuzvinyima. That's the question. Mubvunzo ndokuti ndiani ari ku- Yes, it goes by prayer and fasting, but whose prayer? zvinobviswa nekuzvinyima nekutsanya asi munamato wani. Now, so the one with the kind had to identify Uyo akanga aine mhando yazvo the one with the fast and with the prayer aisungirwa kugona kutsvaga uyo ane and receive kutsanya him. nekunamata agomugamuchira. And the kind went out of him. Mweya utsvina ukabva pari. It was chased by a fast that he never fasted. Wakatandaniswa nekuzvinyima kwaasina kumbotsanya. But he identified the one who had fasted. Asi akagona kunongedza uyo akanga azvinyima. And what he got was a reward. Chaakawana mubayiro. You don't know Jesus, some of you. Vamwe venyu hamutombozivi kuti Jesu ndiani. So please sit down. Saka naizvozvo ndapota garai pasi. Sit down. Mungatore nzvimbo dzenyu. You don't know him. Hamutombomuzivi zvacho. You have no idea. You have Hamutombonyatsomuziva. no idea. If I were there, I was going to. Jesus was probably never going to, even after he was raised from the dead, he wasn't going to spend just 40 days and ascend to heaven. He was going to be here until now. I was going to be asking him some of these questions. You don't allow him to ascend like that. Hamubvumidzi kuti aende asina kupindura imwe yemibvunzo This yakadai. one goes only by prayer Uyu unongoenda neminamato and fasting. nekuzvinyima. Who's prayer and who's fasting? Yet what we do nowadays, because we have failed Asi zvataakuita mazuva ano nekuti takundikana to represent Jesus, kuti timirire Jesu. would recommend that the one afflicted with that kind, Tinotokurudzira uyu ari kurwadziwa nemhando yakadai. my brother, go back home and fast. You Dzokai need. kumba munotsanya. Yet people are supposed to come to the man of God Asi vanhu vanosungirwa kuuya kumunhu waMwari. unqualified for what he has, Vasina kodzero not yezvaanazvo. having paid the price, but simply by receiving him that becomes the currency. Nechikonzero chekumugamuchira ndo yave mari yavo. My prayer and fasting was not for my kind, it was for your kind. Kunamato nekuzvinyima zvakanga zvisina kunangana neni asi zvakanangana newe. So when you get to the right man of God, all he does is to open his mouth Wasvika kumunhu waMwari akaringana chaanongoita kuzarura muromo wake and he says to you, otaura newe it is done. oti zvaitwa Done. zvaitwa. And what should have taken you Chaisungirwa kukutorera 5 months in the mountain mwedzi mishanu uri mugomo
In 5 days, it is delivered at your doorstep. mumazuva mashanu chauyiswa pasoro apo. And you will think that it happened without prayer and fasting. Wofunga kuti zvaitika pasina kunamatwa nekuzvinyima. Yet the question is, whose prayer and whose Mubvunzo ndewekuti munamato wani kuzvinyima kwanu. fasting? All you need to do is to identify the one praying and you partner. Chaunosungirwa kuita kugona kuona uyo ari kunamata wobatira pamwe naye. Okay, sit down. Mungatore nzvimbo dzenyu. Sit down. Mungatore nzvimbo dzenyu. Pray for me that we finish this one. Ndinamatirewo kuti tigone kupedza nhau iyi. I need your prayer and fasting here. Ndotoda munamato yenyu nekuzvinyima kwenyu. And she constrained him and said, please come Akamugombedzera akati ndapota uyai muno. and eat bread. Modyawo chingwa changu. Yes? And so it was that as oft as he passed by, Yes. he turned in thither to eat bread. Yes? And she said unto her Now, husband, watch what she's about to say now. She's Watch, wise, watch, I'm watch, gonna watch. Hey! She's about to declare here a discovery, which is key. Akuda Key. kutambudza chinhu chaona. Key. Chiri chinhu Someone say chakakosha. key. Say key. Say key. Key, Say key. key. Now, she said what? Akati kudii? She said unto her husband, Who is she telling? her husband, Her husband. Murume wake. There is need for the husband to be told. Murume anosungirwa kuti audzwe. What? Kuti kudii? behold now. Look now at this point, Tarirai zvino. at this juncture. You know, you have been making some endless presentations at this juncture. Unenge une zvauri kuudza vanhu voti panguva ino zvino. Behold, look, advising the man to behold, to look Achiti kumurume wake tarirai. now. What? I perceive, Not we, I perceive perceive Ndinoona that this kuti uyu is an holy man of God. of God. munhu 3 waMwari mutsvene. words. Mashoko matatu. I can perceive that this is a holy Kuti uyu man munhu mutsvene. of God, not a man of waMwari. God. Kwete munhu waMwari. What she has perceived here is critical. This Zvaona is izvi zvakakosha izvi. This is the introductory part into the assignment of the man of God, which is holy man of God, not a man of God. Mutsvene munhu. It has now been shortened. It's now just a man of God. Let's go and see a man of God. Now, what she has perceived Chaona mukadzi uyu is that the man of God kuti munhu waMwari is holy. mutsenewo. Not many can perceive that. Kwete vazhinji vanogona kuzviona izvi. What they are good at perceiving is the man of God. Chavanogona kungoona kuti munhu waMwari. The holiness aspect is not easy to identify. Mutsvene hausiri nyore kuona. We are going somewhere now. Pane kwatiri kunanga apa. We are going somewhere Pane now. kwatiri kuenda. I'm wondering at this point Sikuzvibvunza panguva how she was able to perceive kuti akazvigona sei kuona it now that this man of God is holy, kuti zvirokwazvo munhu waMwari uyu mutsvene. and then call him a holy man of God. Woti munhu mutsvene waMwari. Because immediately after that realization, after the revelation, you will realize that her level of giving escalated. Nekuti chiripo ripotyo mushure mechizaruro ichocho chero chake chekupa chakasimukawo zvakare. Every now and then we have been having a man of God coming to our house and we were giving him bread. But now I've perceived that there is holiness attached to the man. Asi zvino ndaona kuti pane utsvene. So as a result of that discovery,
What do we do now? Listen. I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. He's passing by. Yes, so what do we do now? Let us make a little chamber. Let's make a chamber now. I pray thee. I pray thee, asking the husband. She's still in submission. I pray thee. On the wall. Okay. Let me just not waste time on that one. Yes. On the wall. And let's build a chamber on the wall. And let us what? Look at the furniture. And let us set for him there a bed. And a table. And a stool. And a candle. And a candlestick. There. Right. Wow. So that what? And it shall be when he cometh to us that he shall turn in thither. So that his next visit, we want to somehow make it a little bit permanent. How to make it stay longer with you. These people had an understanding that we don't have nowadays. I think Peter had it when he saw Elijah and Moses, and what he decided was to build these chambers. For them to stay, somehow, these people, if you don't build, there must be a system that you construct that will trap the presence of God, where because of that structure that you build, angels will overstay. They cease to be in a hurry. There's a man in the Bible who said to an angel, very sorry, I will delay you. I need to bring an offering. And he said, don't worry about that. I will stay. Don't worry about that. It's an understanding. Do you know what is needed? Can you create an environment that makes angels feel at home? If we can build a house, we can house not just the men of God, but the holiness. And the holiness has to be over our bedroom. You look at that. It was above their house. Let's promote holiness in this house. And let's see what is going to happen. Before I move any further, notice this discovery is an indication as to why this woman was so great. Perception. She had a kind of illumination which is so weird. Strange. She's able to look at a man and see, If you look at, she did not say he's a prophet. So she was not really overwhelmed by the gift of prophecy. It was holiness that got her attention. Because many can prophesy. It's only holiness that is scarce. So, for a man of God, we give him bread. For a holy one, we build a house, we make him stay. The one with the gift of prophecy, let him come, he eats bread, he prophesies, but let him go. But these are
All that zvose izvozvo can be reflected in the way that you give. zvinooneka mukamupiro kako. Your level of giving Chiyero chako chokupa is an indication of your level of perception, how far you have perceived. munongedzo wemaonero A man of God bred, a holy man of God, asi munhu wamwari ane utsvene a chamber. ngaagadzirwe pekugara. Okay. Now. Zvino She took her commitment to akazvipira another level now. ndokuzviendesa pachine chimwe chiyero. But my question that I need to ask Asi mubvunzo wandinoda is, kuti ndibvunze how did you see ndewekuti that he was holy? makazviona sei kuti mutsvene uyu? Because he has been passing by where he's coming from. Nekuti agara achipfuura kwaari kubva, You are not there. haugariko. He eats your bread and he proceeds. Where he is going, you are also not there. Odya chingwa chako opfuura. How do you Kunyangwe kwaari perceive the holiness of such a man kuenda, unogona kuona sei that you utsvene can hwemunhu only wakadai? see Wauri kungoona bedzi at a glimpse? achipfuura nepo. How do you perceive Unogona sei kugona kuona holiness utsvene in a man huri mumunhu that you can only see in a church service? wakungoona muchechi murusando? What kind of an eye is that? Mhando yeziso rinoona zvakadaro. How did you know that this man is holy? Ukaziva sei kuti murume uyu mutsvene? Zvinonetsa kubata izvo zvikarimbotirai timboona. Few minutes from now you will hear Mashoma kubva zvino muchanzo you will hear that she doesn't have a baby, kuti haana mwana. and you will also hear that the husband is old, not her. Wanzwa kuti murume akwegura kwete iye. This is going to help you understand Izvi zvichakubatsirai kuti mugone kunzwisisa the kind of a woman mhando yemukadzi uyu that is standing before the man of God akamira mberi kwemunhu waMwari. Are you following this? Tiri tese here? It is the husband Murume wake that was old, not her. akanga akwegura kwete iye. She is still in another form. Achiri mune chimwe chimiro. She is still good looking. Achiri She kutarisika. is still attractive. Achiri kuyevedza. And she moves around using that to measure levels of holiness. It's not a perception that is supernatural. ChehuMwari. Haasi maonero ezvinhu zvemweya. She has been to this church Akamboenda kukereke iyo. and she sat strategically Akagara pakasarudzika. where she would be noticed by a man of God Paigona kuonekwa before he becomes holy. asati ave mutsvene. And she comes for one-on-one Ouya kumahwano session and presents her beauty before a man osuma runako rwake of God. pamberi She can use what she has pegona kushandisa to zvaaina evaluate the altitude of the man chiyero of God. waMwari. Are you following this? Tiri tese here. Are you following this? Tiri tese here. Sit down. Mungatore nzvimbo dzenyu. Mungatore nzvimbo dzenyu. Sit down. You can't just wake up and say, Hazvigoni kuti ungomuka uti now.
kept on coming back. He kept on Akaramba coming. achidzoka, akaramba And achidzoka. all he was interested in was bread. Chaaingoda ipapo chingwa bedzi. You give him bread, he's okay. That's Wopa all. chingwa zvamunakira. What kind of... Mhando iyi yemunhu waMwari. You want to complain about how we do men of God problem. I can't know marry. You complain, right? Our man of God, he wants money. Achitosiya iwe. Yet he's not praying on You it. call that a problem? Wototi dambudziko iro. Yekudyirwa rofu rechingwa kuti anoda rofu rechingwa. Kune kuri kudyiwa zvese rofu rechingwa nemuridzi waro. There are men of God who are Waita seiko? everything. Waita seiko iwe? Waita seiko? What's wrong with you? What's wrong with you? Unorawa mese nerofu rako rechingwa. Sit down. Mungatsore nzvimbo dzenyu. Sit down. Sit down. How did you know that this is a holy man of God? Wagona kuziva sei kuti zviro kwazvo uyu munhu waMwari mutsvene? How did you know? Wagona kuzviziva sei? You know that you have all that it takes for a man of God to fall. Unoziva kuti unazo zvikwanisiro zvese zvingawisira munhu waMwari pasi. It is still standing. Asi aripo achakamira. So for such a man, Saka kuti mhando yemunhu akadai. I've tested the man I know now. Now. It's Ndakamuidza now. munhu uyu ndaakuziva zvino. I didn't see that the first day he came. Handina kuzviona pazuva rekutanga raadarika nepano. 6 times he has been coming. Katanhatu achipfuura nepano. But there is a now. Asi ari kuti Behold now, tarirai zvino. I perceive that this is an holy man of God. When you hear your wife, you old men, you're this kind of. When you hear him, Baba imi makwegura kana mamunzwa. when you hear her now telling you Kana this, manzwa vadzimai vachikuudza izvi. if she's the one telling you that this man is holy, Kana vari vadzimai vari kukuudza kuti zviro kwazvo munhu waMwari there mutsvene. is a novel behind it. There's a whole story. Patori nenhoroondo iri seri kwazvo. Pane nyaya. Be old enough to know what he's saying. Gona kuziva kuti ari kumbotsanangura kuti kudii Be kwauri. old enough to have the wisdom to know what she's saying. Uvewo nezera zvakare rekuve neuchenjeri rekuziva zviri kutaurwa nawo. Don't act as if you don't know why she's saying that this man is holy. Don't act as if you don't know, because you look at your age. You didn't go for your size. Musaite semusingazivi kuti sei mudzimai ari kudai. Tarisa zera, hauna kufimba wezera rako. You even fell. You the husband. You could not resist this young girl. Wakatomuyemura womukadzi. As old as you are, you could not Wakwegura kudaro. remove your eyes from this young girl. Wakaramba wakanamatira meso ake. And she's telling you that I have found another man unlike you who is... Wokuudza kuti ndaona umwe murume asina kufanana nemi. Okay, keep reading. Rambai muchiverenga. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall. Yes. And let us set for him there a bed and a table Yes. and a stool and a candlestick. Yes. And it shall be when he cometh to us that he shall turn in thither. And it fell on a day that he came in thither, and he turned into the chamber and lay there. You see now? Can you see what the Bible is saying? And he came and he slept there. But all this mukada kuchitarisa uchaona kuti pane kuchenjera kwomukadzi uyu haana kutanga nokuendesa imba She did not start by presenting her ozodemba kuti dai ndakamupa chingwa and say, if only I had given him bread. akatanga nechingwa She started with bread. unopa zvine chiyero
You give uchitanga wa measure incrementally as you watch and measure. mudungwe wezita remunhu wamwari kuti the man of God here kana kuti ndi holy man of That God. is he a man of God Ndoma only, levels or amenshi. is a holy man of God? These are the levels. Because vazhinji unozotozoziva Most of you will only be aware. chipo chadii. After your seed is gone, It was bread, akatanga bread, nechingwa, bread, achipa chingwa, achingozungura until kupa she chingwa. perceived there is holiness attached to this man, not a gift Agona kuona kuti pane utsvene pamunhu kwete of chipo prophecy, chekuprofita. but holiness, uprightness. Asi utsvene So kururama. I'll tell you the benefits. Saka ndichakuudza izvo What zvakanakira. become of your house when you have holiness over your bedroom? Zvinoitika mumba menyu kana I'll talk about that. pamusoro pebedroom renyu ndichakuudzai. Where the prophet has to be above you in terms of being on top of the. Apo muprofita anosungirwa kugara pakamuri iri pamusoro. And what begins to happen in that environment? nezvinotanga Please kuzoitika remind munharaunda me, yakadaro. because people must understand the benefits of righteousness, Mundiyeuchidzeni kuti vanhu vanosungirwa kunzwisisa pundutso inouya nekururama. the benefits of holiness, Zvakanakira kururama. setting a holy person over you, Kupa chinzvimbo kumunhu And- mutsvene pamusoro peupenyu hwako. and his status becomes your umbrella. Chimiro chake chove fukidziro yenyu. And what begins to happen to you Nezvinozotanga kuitika kwamuri. in the basement. Muri nechepasi. Now, I'll get to that. Ndichasvika ikoko. Because andozvizari zvikashaya mabenefits hapana anozvida I zvandinokuparidza. know that if people don't accrue benefit from it, no one is interested in it. Then, when the man of God also, the holy man of God saw that Zvino munhu wamwari mutsvene paakaona he has been placed at a higher level where he belongs, kuti amisikidzwa above the situation. pamusoro paanosungirwa kugara He has been pamusoro blessed by a aropafadzwa woman nomukadzi at the right place where he belongs. She's smart enough to understand that I'm a mountainous person. I like heights, whether in the spirit or physically. She's smart. akachenjera kuziva kuti ndiri pamusoro She's smart. akachenjera She's smart. I cannot take a prophet from the mountain Hazvigoni and kuti put him in the tore basement. kubva mugomo ndonomugarisa pasi He's used to heights. ajaira kuve ari pamusoro That's consistent with his gift. ndo zvinoenderana nechipo chaainacho. I want him to be here and still feel like he's in the mountain. Ndiri kuda kuti agare pano asi It's not just a chamber. haisingori kamuri yepamusoro bedzi, It's a gift to his prophetic grace. chipo kuchiprofita Still chake. from there, Ari padenga ipapo he feels like he's above the situation. ngaanzwe se ari pamusoro pedambudziko. He will not miss the mountain when he's up there. Rasikirwi nekuti haasi kugomo kana ari mumba mangu. So he will stay. Naizvozvo achagara mumba So mangu. you see, it's not just a gift. It was calculated. Akanga akazvironga nemazvo. It was calculated. Kunyatsozvirongera. It was calculated. I've told you this before. I've been to Israel. If you go there now, Ndakakuudzai kuti ndakamboenda kuIsrael. you will see that most of their houses, they built a house, a room over here, and above, they leave space Vanovaka nechepamusoro vosiya nzvimbo for their firstborn. yedangwe ravo Above. pakamuri So you yepamusoro. can see that there are bricks on top of the house, and you can actually see that you still have steel that protrudes from the building, and you think it's unfinished. It stays like that. Pane zvidhina pamusoro pemba. Zvakare. Though the house is complete, but if you look at the top of the house, you will see bricks. Kunyangwe imba yakapedza kuvakwa ukaona The, pamusoro the payo four pane corners will be raised, just the mativi corners. mana ose achasimudzirwa. And that is prophetic to say,
our firstborn is coming and he will stay above us. izvozvo chiri chiprofita chekuti dangwe redu richauya richagara pakamuri iri pamusoro pedu. So that's the room that they said, let's hand over that ndo nzvimbo yavakati ngatipei to the prophet. kumuprofita. Okay? Ndizvo Because they are tired of waiting. nekuti taneta nokumirira. Instead of waiting Pachinzvimbo and chekuramba waiting, tichimirira, why not just receive what is there? ko kungogamuchira zviripo. Can what we have not replace what we don't have? Zvatinazvo hazvigoni kutsiva chatisina here. Do you know that I'm just giving this as an example? I know I'm not your son, but if I were your son, Handisi mwanakomana wenyu, asi deno ndanga ndiri you would mwanakomana be wenyu. spending maybe $3,000 or so Zvichida maishandisa per term. zuru Fees zviviri yangu. zvitatu for my fees. Is that not so? That's what you are working for, right? Ndo zvamuri kushandira ndizvo. Yes. 3,000 Zuru zvitatu per term. patemu yoga Zvimwe yoga. zviri kubhadhara ma7,000. Some are paying as much as 7,000 per Zviriko. term. Mubereki ari willing A parent is willing because mwana wangu because this is an ari investment. pabudget that you have. rangu. Commitment haisvike ipapo kana kwakunzi kuma man of God ngatimboatitoda kuti ticompare You're titi talking of uyu men of wazodi. God. Your commitment doesn't reach such levels. But amai vari kuti zvone the cost, But this woman is saying, I'm still willing ndichakazvipira to build and incur a cost kuti yet ndivake not having a son, ndibhadhare muripo wacho asi ndisina mwana, and commit myself ndigozvipira to zvakare his well-being kuti ndamubata zvakanaka forever. narini. So it will not be said, Saka hazvitaurike look at her house, kuti tarirai imba yake it's incomplete, it means she is barren. haina kupera, zvinoreva kuti ingomwa. Let him come and cover our barrenness. Regai zvavo vauye vagofukidzira kushaya Let mwana kwedu. him come and make us complete, Regai vauye vagotizadzikisa so that our structure kuti chivakwa chedu stops parading us as people that are insufficient. chirege kutishambadza sevanhu vasina. Let him come and cover what we don't have. Regai vauye zvavo vafukidzire chatisina, Because he is holy, nekuti mutsvene. he can. Let's move. Ngatifambei. Let's move. And he said to Gehazi, Now his the servant, prophet, you see, the prophet now, he enjoyed the bed. Vakafarira mubhedha And he enjoyed the pillows and the type of pillowcases. vakatapirirwa nekutsamira pamapiro nemhando yavo. And then in the morning, I don't know how they were sleeping because it was just one bed, yet there was, Handizivi kuti vairara sei, nekuti mubhedha you know, wairomwe. I don't know why this woman didn't put two beds in there. Handizivi kuti sei mukadzi I don't know where mibhedha miviri. Gehazi was sleeping, Handizivi kuti Gehazi but it was just one bed. maive mune mubhedha mumwe chete. You know, some things, when you work with a man of God, you will witness certain things being done to him that you will say, komana. Shanda nemunhu wamwari uchaona zvimwe zvinhu zvinoitika kwaari. Ukasabatsirwa naMwari unototi, chibasa chakanaka ichi. You say this is a very good job Because mubhedha ye1, chair ye1, table ye1, because the bed is only one room chair, ye1. and the room is also only one room, Apa unofamba naye. and you are going everywhere with him. And then Elisha ndiye ganakirwa nomubhedha akudedza Gehazi. Kanzi Gehazi hapana. He's now calling Gehazi. Kanzi kudi. Elisha, call this Shunammite.
called this Shunammite. And when he had called her, she And stood. when he had called her, please picture this in your mind. ndapota ivai nechimiro ichi mupfungwa dzenyu. I want her here, but I have to send you Ndiri kuda kuti auye kuno to asi ndotuma her, iwewe. and you go and call her. Iwe enda unomudada. This man, this is not your house, sir. Baba, hamusiri mumba menyu ka umu. It must be you coming down. Ndiwe unosungirwa kuti udzike pasi. Go and call her up, because whatever that needs to be said, it has to be said at her level of sacrifice. Unosungirwa kuti zvitaurwe ngazvitaurwe pachiyero chekuzvipira kwake. Some of you prefer men of God that climb down Vamwe venyu mungade kuti munhu waMwari adzike pasi to your level of giving. kuti aende pachiyero chako chemapiro ako. Kwetsurira munamato we-hour and-a-half. And he unleashes a 1.5 hour prayer for you. Achifarira madora kana tsenza kana hapana chakaipa ipapo vantu Everything ngotaura. that you have given him more power. You like it when a man of God climbs down. to your level. Akazvideredza kuenda pachiyero chenyu. Yet Elisha knows that if I do that, Asi Elisha anoziva kuti ndikaita izvi then miracles are never going to happen. minana haisi kuzoitika. Go and call her. Endai munomudana. And then Gehazi went down, called this woman, Gehazi ndokuburuka pasi ndokudana mukadzi uyu. and then here she comes. Yepanouyi auya zvino. Yes. And he said unto him, And he said unto him, not her, him. And he said unto him, follow this. Babate yaba. He went and he called her, Akaenda akanomudana. and then still he said unto him, Asi kunyange zvakadaro say aitaura. to her, Muudze kuti. Aiudza Gehazi kuti muudze kuti. in case uchiri kudonetseka kuti holiness yacho iri pakudi babangu amuone You imi are still wondering. amuone kana muone. You can't even see what's going on here. Vanhu vanonzwa here. Are these people hearing me? Auya mukadzi The woman has come akamira. and she's standing and up. when he had called her, she stood before him. She and, stood before him. and he said unto him, Kunyange amira mberi kwake. He said what? say now unto her, Kune vasingazvide izvozvo. Hello, ni prophet here. Ni prophet here. You want to talk to the prophet? Ndini? Prophet ndenya. Hold on. Yopiwa kuna mama. Hello. Yakanzwa mazwi afanana kuti. Ndikumira kuti arina prophet. Yes, that is now a lady speaking. She insists on wanting to talk to the prophet directly. Okay. And whilst she was there standing right next to the prophet, and the prophet said to him, tell her. Ndokuudza Gehazi kuti muudze kuti. behold, Look. thou hast been Careful. careful for us. Us, not just, it was one bed, one chair, Mubhedha mumwe chete, one chair imwe table. chete, tafura rimwe chete. Iwe Gehazi unofanira kuziva kuti Gehazi, you must know. mbedha wangu, chair yangu, My tebhuru bed, my yangu chair, my table. ndezvedu. It belongs to us. Ndirini ndega ndikurara ipapo. Yet I'm the only one sleeping on that bed. Mubvunze kuti iwe imamai hinda makatibata zvakanaka iwe wakarara pasi. Mubvunze kuti Whilst you're sleeping down, your hospital. unorigona here basa iri. Are you able to serve in such a manner? Handiti unoti prophet vane mota yavo.
Prophet has got his own vanemba house. yavo. He's got his own house. Uri kuona musiyano wacho? Can you see the difference? Vachine yavo isiri yako, vachine yavo isiri He yako. has his own car which is not yours. Yes. Udza mukadzi uyu kuti Yes. Can you please tell this woman machengetero akanaka atiita tese. that the way she took care of both of us, How do you communicate that kind of a? Ay. Oh. Tell her that you've been so careful. Huh? Thou hast been careful for us with all this care. With all this care. Now listen. What is to be done for thee? What is to be done for thee? This is a question that he also never asked when he got the bread. paakawana chingwa. Munoda kuti tikuitireiko? 6 days, Mazuva it was matanhatu, bread. chaingove chingwa. Every now and then, Pano yet he nepapo. never also asked this question. Iye haana kumbobvunzawo mubvunzo iwoyo. What should be done for you because of this level of care? Tingakuitire iwo nekuda kwekutibata zvakanaka kwakadai. Sit down, I want you to learn. Do you want to Ngatore learn? nzvimbo dzenyu. Ndokuda kuti Unoda kudzidza here imi? Do you want to learn? Sure. This way. Do you want to learn? Now the question is, Zvino mubvunzo ndokuti you see, this man is so strong, he's so powerful, zvokuti anoziva kuti chiro chandichakumbirwa panapa ndino. Haasi kutombotya kuti iwe ukavhurira munhu dhoo kuti kumbira. he's not even afraid to allow her to ask what she The desires. man knows himself. Munhu waMwari anoziva zvaari. He opens up a blank check and he's asking, you can sign here. What is it that we can do? Omuti chii chatingakuitirai Because we are good at that. nekuti ikoko tinozvigona. You might have a house, you might have bread, but you might be in need of something that we have. Muine chingwa asi zvichida pane chamungadawo kwatiri chatiinacho. Something can be done. Pane zvatinogona kuitawo. We can do something. Tinogona kukugadzirisirai zvimwe It's zvinhu. just the two of us here, but things can be done right here, right now. Tiri vaviri pano tiri toga pane zvatinokwanisa kuita. We do things. Isu tinoita zvinhu. Now, learn something now. Zvinhu Chinzwa, Panama offers. There are offers being made here now. Shall Wouldest thou be spoken for to the king? Do you want me to talk to the king Murikuda kuti titaure concerning namambo. you? Immediately you know the prophet was connected politically. Chiripo ripotyo muprofita akanga aine ukama nematongerwo. Madofo eBhayibheri murikuteerera kutaura pana. Ndati mazungunde eBhayibheri muri kunzwa here? Thou scholars of the Bible, can you hear? Can I arrange an appointment for you with the president? Ndokugadzirira here musangane nemukuru wenyika. Not just him, also who? Or to the captain of the host? Kunyangwe nekumukuru wamauto. Are you in need of anything? Pane chamungadawo here? No, you see, where he's starting from, he didn't say, I can connect you to God. Murikuona kwairi kutangira haana kuti Yet, though he's a prophet, ndinokuendesai kuna Mwari. look at his other connections. Tarisai vamwe vaane ukama nawo. You cannot say this Hazvigoni kuti utaure mashoko if you have akadai no direct line to the king. kana usina ukama namambo. Akakudza kuti wewe ukaita connection nemunhu waMwari wangoone connection nedenga chete ndiani? Who told you that if you are connected to the man of God, you are connected to heaven only? Ukaona munhu agona kuno bhadhara bhiru rekugona kuconnecta If you see a person kusupply heaven, anofanira anga apedza mamwe maconnections ese akachipa. to connect to heaven, he must have exhausted all other earthly connections. Nditaure here nezvako kuna mambo. Can I talk about you with the king? Now again you are about to know why this woman was great.
Zvakare mauda kuziva kuti sei mukadzi What akanga did she akakudzwa? say? Akati kudii? And she answered, I dwell among mine own people. Including the king. Kusanganisira namambo. I'm in touch with the king. I'm connected. Ndinotaura namambo. That is not the favor that I would want, because I already have that connection. Nekuti nditori neukama namambo. I'm in good books Ndine ukama with hwakanaka. the politicians of the land. Neve matongerwo enyika venzvimbo. So you know, she was great. Moziva kuti akanga akakudzwa. She was connected. Akanga aine ukama She was nevakakudzwa. even good looking. Zvakare akanaka. Because you can't be in their territory Hazvigoni kuti unge uchigara and be munharaunda that beautiful and they won't know. ugonaka munakiro wakadaro ivo vasingazive. Okay. So shall we talk to the king about you? Totaura namambo here And she nezve. says, no, don't worry. Vakati I'm okay. When it comes to my own connections here in this area, I'm good. panhau idzodzo handina dambudziko. And he said, And he said, what then is to be done for her? Saka toita sei. Apa pakunzi what then should be done for her? Now you know that he's no longer just asking her. Moziva kuti haasi kungobvunza zvavanga- This was zvavanga after iye. she had left. Mushure mekunge When she abva, heard kuti havana one connection, vadanipa number deny udara. She walked away. that- Because you will see now she's going to be called again. kuti muchaona kuti achadanwa kepiri. And Gehazi answered, verily she hath no child, She has no child. and her husband is old. Okay? The husband is what? Old. Murume ak- Yet no matter how old he is, Asi zvisinei kuti akwedza this has zvakadini. nothing to do with this woman getting pregnant. I don't know where he went to school this. Or maybe he wanted some kind of prophetic arrangement for this woman. I don't know. I don't know, because he feels that there is a need for me to tell the prophet that even if you want to provide a baby for this woman, Anongonzwa the kuti problem that you are going to have now, where I see that we are going to have a challenge, kana muchida kuti mumuitiro chimwe chinhu pamwana pandiri kuona pachaita dambudziko. we have only 3 men here. Tine varume vatatu voga vari pano. The one is old, the other one is holy. Pane akwegura panongo mucheni. He's too old to make this miracle happen. Akwegura haachakwanisa kuti munana uyu uitike. Imagine kuti mukomana uyu angazoona nguvai. Imagine All these days vanga vachiuya vachiti Elisha is not yet aware that there is such a need. Zakutoziva kuti there's a need in this house. already Gehazi knows kuti pane zviri kushota mumba muno. Apa tiprofiti? Paridzaona. But he has already seen. Zviri kunetsa maprofetsi vari kukwenya mhanza kudai kuti chiko kuti takuda kusensa kuti nidhi ndezvikanzi iwe. His Takapedza question is, kudhara taka what could be the need in Tsvaga. this home? Bana. Gehazi already knows. bvunzei. Pana mwana pana. Mudhara They wekuti don't have a akura. child. And the husband is old. Aya. Uri kuona here kuti haasi kukomplaina kuti age yamai ava vachagona kuita mwana, ari kukomplaina nyaya yababa. He's not complaining about the woman's age, but he's complaining about the husband's age. But now the prophet is asking the servant, what shall we do for her? Muprofita akubvunza muranda wake kuti zvino tomuitirei mukadzi uyu? What shall we do for her?
tomuitireiko for this kind of care? nekutibata zvakanaka kwakadai? Verily she hath no child, and her husband is old. And he said, call her. Again, mazondanga You see, she had call left. her. This time Arguyamba, mira door. She came and stood at the door. And when he had called her, she stood in the door. And he said, about this season, according to the time. And he said about this season. Nenguva ino, Now you see now, zvino munoona, he declares the word now, while she was standing over there. anotemera shoko. At this point, because now a miracle has to happen, I have to bypass Nekuti munana wakusungirwa kuita. certain complications. Ndakudimbudzira mamwe matambudziko angazvizivisa. Individuals around me that are good at insulating Vakandikomberedza. instead of transmitting the power. Vanogona kumbunyikidza simba. I have to bypass my Pachinzvimbo servant chekusvitsa simba. and speak a word over her. Ndakudimbudzira muranda wangu kuti tiraire shoko And the prophet said, what? Profita ndokuti kudii? About this season, In the time of life. according to the time of life. Yakambotaurwa kubva kwaAbraham. This was also said in Abraham's tent. This season, according to the time of life, you shall have a son. Why do they keep referring to it as the time of life? As the time of life. Not just time, the time of life. The time of life. The time of life. And this year. Let me leave that one. This same season next year. Mumwaka umwe chete gore rinotevera. And what Elisha is doing here, he is doing it by saying, Elisha zvaari kuita apa ari kuzviita nokutaura mashoko. no hands were laid Hapana maoko aka even on the womb of this woman. kunyangwe padumbu remukadzi uyu. Even in the way the miracle is being conducted, you still see holiness. Kunyangwe nekamuitiro kemunana unongoona utsvene. Harina umbobatwa dumbu richitenderedzwa richibvenyudzwa richinzi nokugadzirisa chibereko. The womb is touched all over. He spoke. Akangotaura mashoko. What makes you a man of God Chinokuita munhu waMwari is the power in your word. isimba riri mumashoko ako. You can speak to me, I can come to your church and sit right at the back Ndogona kuuya kukereke kwako ndigogara kumashure shure. without you physically touching me. Open your mouth if you are a holy man of God. Imi musina kundibata. From the door, Kana muri munhu waMwari mutsvene mukangozarira muromo wenyu. a time of life next year is coming. Kubva parukova mwaka uno gore rinouya. You are there for a spiritual contact. Uripo kuti ubatwe pamwe. When words are spoken and you are there, Kana mashoko ataurwa iwe uri munhu. you leave that place telling people the prophet touched me Unotobva panzvimbo iyoyo uchiudza vanhu because he spoke a word kuti akataura shoko. and my season is coming. Mwaka wangu watove Sit kuuya. down. I'm showing you already what righteousness can deliver to you. Kuonesai zvinogona kuiswa nekururama. When holiness begin to speak Kana utsvene for you, be ready wherever you are, no matter how far you are from the prophet. kungave kupi kwauri hazvinei Just let him speak. chingomutsendera kuti ataure mashoko. She didn't understand this dimension. Haana kutombonzwisisa chiyero chemashandiro akadaro. And she said, nay, my Lord, No. thou man of God. No, my Lord. Kati kwete Nay, what? wangu Nay, my Lord, thou man of God. Men of God, don't lie. munhu waMwari. Do not lie unto thine handmaid. Do you know what this means? Munoreva kuti zvinorevei?
What she's saying here, she's saying to him, you are now about to lose it. You know, I had so much respect for your, especially your holiness. You overcame other problems, moral issues and so on, but when it comes to lying now, I'm realizing that you have a problem. Don't lie to your handmaid. I wish I had time to explain that part, because I think I can explain everything that is being said there. You mean the handmaid part? Because he's saying to the prophet, I'm your handmaid. Handmaid means servant or slave. Handmaid, Strong's, maid, maid servant, slave girl. Slave girl. Yet she's the owner of the apartment. And you approach a man that is renting in your apartment, and you address yourself as a maid to the prophet in your own house. What kind of a woman is this? Her own house, where she also has her own maids. She calls herself a maid. I'm here to serve you. I'm not here to be lied to. With all of these connections, look at the name that she gives to herself. She calls the prophet Lord. And she calls herself a slave. Yet the Lord and the man of God doesn't have a house. You are still bigger than me. You are still Lord over me. Lord, you are a landlord. You are the owner of this property. I'm your maid. As long as you are here, I'm your maid. What a woman. But don't lie to me. You know, why she's saying you're lying? It is because this is where now you can see that she was not really interested in the prophet because he's a prophet. She was interested in the man of God because he was holy. Even if you choose not to prophesy to me, but having you in my house is the holiness that we now have. So I've already received from you by having you. Not by having from you, but by having you, I've received holiness. You here, my reward has arrived. The rest of the prophecies, you are lying to your handmaid. What kind of a woman is this? Please don't lie to me. Now, she just said it. Then what happened? Let's see. And the woman conceived. So let's assume the pregnancy is a lie again. And the man of God lied and the woman conceived.
and bare a son at that season that Elisha had said unto her. Elisha had what? Said. That's what we do. We come all the way just to hear. Just to hear. Just to hear. Gore rauchatanga kuziva, I know kuti vamwe makuziva. The year that you Pauchatanga kuziva kuti ndiri kungoenda kunonzwa. that I'm just going to hear. Faith yako yese woiunganidza kwainga yakamwararika woisa pakunzwa kuziva kuti ndikangonzwa. You gather Inda all your kungonoteerera bedzi vakangopfuura nepakati zvatoita. if he mentions something Zingaita kunge nhema musi wazvataurwa, but another season is coming to prove him right. asi mwaka unotevera uchauya kuzotsinhira zvavakataura. Hatiwirirane nhasi. Nhasi unenge uine zvimwe zvekutokuvhiringidza mumusoro mako makazara zvakawanda mune mabhondi nemakoini nechinhu. We may not agree today because there are so many competing things in your mind. But you were most likely to have this same season again next year Mange muchave zvakare nemwaka umwe chete uyu had gore the rinotevera. prophet not spoken. Dai muprofita asina chaakataura. Seasons were going to repeat themselves, but Mwaka yaingoramba we are ichizvikorodza sent by God asi tinotumwa naMwari to alter and change events kuti tishandure nekupidigudza so that at this time kuti panguva ino next year, mumwaka unotevera what you have in your hand chauchange wakabata muruoko is a baby, your product, mwana wawabereka imwe something that you gave birth to. chinhu chawakapona sedungamunhu. It's a lie today, but wait for the season. Manyepo nhasi asi chimirira mwaka wacho. It came to pass just as the prophet had said. Zvadzikiswa sekutaura kwakanga kwaitwa nemuprofita. Sit down. Sit down. Mungature nzvimbo dzenyu. This is something that you need to hear. Chinhu chamunosungirwa kuti mose munzwe. This is something that you need to hear. Chinhu chamunosungirwa kunzwa mose. Do you know Munomboziva here that in chapter 8, kuti muchitsauko cheseri you will find out that there was a famine that God muchaona kuti kwakaita nzara sent to the land. yakatumwa naMwari kunyika. And the prophet went to this same woman. Muprofita akadzoka kumukadzi mumwe chete. Then spake Elisha unto the woman whose son he had restored to life, saying, Arise and go thou and thine household, Wheresoever. and sojourn wheresoever thou canst sojourn, for the Lord hath called a famine. So for 7 years, remain there. Kwemakore manomwe gara ikoko. And it shall also come upon the land 7 years. Yes. And the woman arose and did after the saying of the man of God. So the woman rose and she did after, not the famine, but she did after she's not running away from. She was moved by the word. Asi akasundwa neshoko raakataurirwa. And the people vakatama vese vakaenda kwavakaenda for 7 years because the prophet had what? Spoken. Kuti muprofita akanga ataura. Yes? Now she's. And she went with her household and sojourned in the land of the Philistines 7 years. 7 years. And after? And it came to pass at the 7-year end that the woman returned out of the land of the Philistines. Now she's coming back. And she went forth to cry unto the king for her house and now for her land. Now she's crying before who? The king. Before who? The king. Before who? The king. Okay, it was prophetic when Elisha had proposed. And as much as you think that you have a connection, but now she's coming back, there is a new system. There's a new system. Hello? They call it new what? Dispensation. New dispensation. She's coming back
Now, instead of just, because the old line is no longer ringing now. 7 years is a very long time. Structures have changed. There is another one who also wants to understand the prophet. He's interested also in understanding the prophet. And So when this woman came back, she had lost her house. The field was taken. So she has nothing to come back to. So she's crying she's going to meet with the king, but she's not that connected now. Because this is a new system. Now, notice what is happening. And the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Now the king is talking to Gehazi, the servant of the man of God, saying, now talk to me about Elisha. Tell me, I pray thee, About the things, all the great things that Elisha hath done. in this case now, it is the king now seeking a connection with the prophet. Arikuziva kuti anga aripo zvaimufambira because of that connection. So he also wants that same connection. Talk to me about this prophet. What does he do? So he's asking the servant. And it came to pass, as he was telling the king how he had restored the dead body to life. How he has restored the dead body to what? To life. That behold, the woman whose son... The time the woman was being talked about before the king, even as it was prophesied, can we talk to the king about you? And she said, I'm okay. Now she's coming back and she's the one being discussed, and then she arrived. Whilst Gehazi was talking about this same woman, and then she arrived. And what did Gehazi say? And Gehazi said, My Lord, O King, this is the woman, and this is her son, who Elisha restored to life. When the king heard that, he appointed an officer. So the king appointed unto her a certain officer, saying, Restore all that was hers. Restoration is taking place. You see, the day the prophet made an offer, it was another lie. As he said, I will connect you. And she said, that's a lie. Waited for 7 years. Kuti azive kuti hakuna mistake. So that she knows that there is no Because you are healed. Uri right. Unototi nhasi prophet havana zvavanyasotiitira because nyaya yako haina kubatwa. No problem yako iyoyo. prophet has not done anything. Yet 7 years from now, wakarukirirwa mazitambo emuchipatara aya. Uchiona kuti every breath uri kusadharara. It's a struggle. Uchatanga kunzwa message ye ichiringa. You start hearing my message ringing in your ears. Then that lie will become the truth. I might be lying to you today, but 7 years from now, you will need this righteousness to speak for you. Sit down. Go back to where the prophet raised the young man. And this young boy became sick. And He had headache. And he went to the father and complained, my head, my head, my head, my head. And the father said, And when the child was grown, it fell on a day that he went out to his father to the reapers.
And he said unto his father, my head, my head. Mwana achiudzane. Baba akauti musoro wangu uri kudi. Ndizvo. Mwana mukomana akutaurawo nababa tiri vakomana. Talking to his father. Musoro wangu zvikanzi kudii nababa. And he said to a lad, carry him to his mother. Endesai kuna amai. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till Ndokunogara noon. pana mama kamwana kaye kachitemwa nemusoro. On the mother. Karipo ndokubva kadi. Then died. Ndokubva kafa. Mwana afa zvikanzi nemukadzi ona zvakuitwa nemukadzi. Murume haana kuudzwa. Ande. She didn't tell her husband, look at what the wife is doing. And she went up and laid him on the bed. Where? Up. Yes, and laid And where? him on the bed of the man of God. Whose bed? The man of God. Whose bed? The man of God. Whose bed? The man of God. Iproblem yaradzikwa pachipa altar. This is a problem that has been laid on the altar. Zvandakaitira munhu waMwari zviye ndo panoradzikwa business kana zvaipa. Hamungoti wo muri kuko. You lay it on the altar. Unonozviisa paaltari. Our God is not a God who forgets commitment and sacrifices. Zvakadyarirwa nekuzvipira kwako. Huh? And he laid the young boy on the bed of the man of God. I don't know what mbeda wawani zvino mwana azozvarwa manje. Then she goes out and shut the door upon him and went out. He went out and novatumira zvikanzi akamana ndipewo madhongi. Ande. And she called unto her husband and said, send me, I pray thee, one of the young men and one of the asses, that I may run to the man of God and come again. Ndoda kuenda kunona man of God ndodzoka zvangu. Ana kumbodzwa kuti nyaya ichi. Uyu murume ndiye akutoferefeta kuti kuda kuenda kunoona man of God haizi nguva yeSabbath kana chii. He is asking, why do you want to go and see the man of God? This is not Sabbath. And he said, wherefore wilt thou go to him today? It is neither new moon nor Sabbath. And she said, it shall be well. She has a problem and she doesn't see any potential in the husband Ane dambudziko asingaoni chingagone to kuita correct the murume situation. kuti agadzirise dambudziko ravaviri. She's not undermining murume, but she when it was a headache wakatadza kuimanager. Headache It wakandipa. was a headache. Ya funeral. We couldn't manage. And this is now the death of our child. Aiwa kuziya munhu wako kuti akomana headache It's knowing your husband that he couldn't solve the problem of a headache. pakarowa referral. Makarifeya headache kwandiri makatadza You headache. referred Korufu, this is death now. asi mwana afaka uyu. Why should I waste my time telling you? Ndingapedzere nguva yangu ndichikuudzai. I can summarize it by saying it shall be well. Don't need to Nogona worry. kuti zvichanaka. Give me somebody who can accompany me to the prophet. Ndipei munhu angandiperekedza kumuprofita. Then she saddled an ass Yes? and said to her servant, drive and go Rova. forth. Slack not thy riding for me, Dongi except ngarirowa I bid thee." usandinonotse unless ndakuudza kuti wako over speed. Don't delay me. Let's hurry up. Famba ngoma famba tuda kuenda kumuprofita. Let's speed. Usandinonotse unless ndadi ndakuti dzora speed. So she went- Hanzudi. Go forward, slack not thy riding for me, except I bid thee. So she went and came unto the man of God to Mount Carmel. And she came to the man of God to Mount Carmel. She know where he was. Aiziva kwenge kune munhu waMwari. She knows where he was. Anotoziva kwaakanga. She knew where he was. Aiziva kune munhu waMwari. Anoziva ma whereabouts emprofita. She Kana knows the asipo whereabouts pambedha wangu ari papo. Anoziva. She went exactly to the mountain. Akaenda pagomo rake Yes. kumuprofita. And it came to pass, when the man of God saw her When the man of God saw her where? afar off, Achiri kuko zvikanzi Gehazi chingura. that he said to his servant Gehazi, behold, yonder is that Shunammite. Shuna ari kure but akatoonekwa kuti uyu Yet was muShunammite. He was able to recognize her. Aitooneka necomplexion ari kuko kuti uya.
He could see her even through her complexion. Enda, Run, run. I pray thee, to Yeah. meet her Enda. and say unto her, Uvunze. Is it well with Is it thee? well? Yet he's supposed to know that as a prophet. Saisungirwa kuzviziva semuprofita ari kubvunza kuti kwakanaka here. Is that the way that you verify as a prophet? Ndonzira yamunotsvaka kuziva nayo here semuprofita. It was supposed to be the prophet telling the servant Aisungirwa kunge ari muprofita ari kuudza muranda that wake it is not well. kuti hazvina kumira But he's mushe. saying to the servant, go and find Asi out ari kuti kumuranda endai munonzwa kuti and kwakanaka even here. ask her, Wonomubvunza is it well? kwakanaka here. Somebody made that mistake. Pane munhu akapotsa kudaro. He came to my father in the Lord's church Akaenda kukereke yababa vangu munashe. and he didn't believe in all these things. Asingatendi mune zvose zvinoitika izvi. And then my father saw something Baba vangu ndokuona chimwe chinhu and he picked him up ndokumusimudza. and he wanted to deliver him from a certain situation. Achida kumudzikinura kubva kune rimwe But dambudziko. before doing so, Asi vasati vadaro he felt probably there was a need for him to ask. vakanzwa kuti zvichida angado. So my father said to this man, Baba vangu ndokuti kumurume uyu. he was good looking, he looked very, very up there. And then he said to him, Chose akati kwaari, what is your name? zita renyu munonzani? And then he looked at my father Ndokutarisa baba vangu and he kept quiet. And my father said, ndokunyarara. I said, what is your name? Vakati ndati zita munonzani? And he kept quiet. Akaramba akanyarara. And my father said, young man, what is your name? Baba vangu vakati. And he "Zita looked rangu at my munonzani?" father right in Akaramba the akatarisa baba vangu face and he said, I thought you were a prophet. pameso akati ndaifunga kuti muri muprofita. Just like that, I thought you were a prophet. Kungotaura kudaro kuti ndaifunga kuti muri He was muprofita. that rude, that stubborn. Are you not supposed to know? Kuti hamaifanirwa kuziva zita rangu here. And my father looked at him Baba vangu ndokumutarisa. and he said, you are right. Then he went and he sat at the corner. He asked the choir to sing and he sat there. Ndokugara pachikona ndokumbira vaimbi kuti vaimbe. And I saw him coming. I said, okay, let's forget about your name. Come and stand here. Akati chiuyai mumire apo. For 3 hours, Kwemaawa matatu he never prophesied to any other. For 3 hours, the guy he started by sobbing. That's how we saw. akatanga nekuchema ndoko. Until he was lying on the ground and he kept on. He did not stop. Havana kumira vachiprofita. And the man was now weeping on the floor saying, man of God, he said, I'm lying. Everything that I'm telling you is not true. Ari pasi. You cannot stop me. Kati haugoni kundidzivisa. And he kept, everything was finished. Chese kupukuta zvose. Imagine 3 hours. Pafunge pamaawa matatu. This is on record, 3 hours Izvi on zvinhu one person. zvinozikanwa. Maawa matatu vachiprofita mumwe. And he was no longer interested. He didn't want him to get into some of those stories, but he said, you cannot stop me anymore. Akati hauchagoni kundidzivisa zvino kunyange yanga asingachadi kuprofita. So he was saying it's true. That one is also true. That one is so that my father would just stop. He said, even if you say it's true, I will not stop. Vakati kunyange ukatsinhira kuti ichokwadi chandiri I kuprofita. thought you said I'm a prophet and I'm supposed to know. Ndafunga kuti wati ndiri So muprofita. anyway. Ndinofanirwa kuziva. Zvisinei. So the prophet is sending his servant to go and Profita inquire. akutuma muranda wake. Is it well with thee? Is it well with thee? Is it well with thy husband? Is it well with thy husband? Is Is it it well well with the with the son? child? Yeah. And she answered, What? It Look at the is answer. Look at the answer. well. Inzwai munzwe minduro yake. And she answered what? It is well. We mukadzi God. Ari kuti haiwa tinofara hedu. It is well. So if it is well, Saka kana kwakanaka. then what are you here for? Mauirei. You ask her, she will tell you that Ukamubvunza anokuudza kuti my husband asked me the same question. murume wangu andibvunza mubvunzo umwe chete. And I gave him the same answer that it shall be Ndikamupa well. mhinduro imwe chete. And this one again is asking me the same question. Uyo ari kundibvunza mubvunzo I will umwe chete. I will only mention my problems when I have the right man standing before me. Ndinongotaura dambudziko rangu kana I ndave don't nemunhu talk to people. It's a powerful principle. You don't just talk to people. Murau
Wakakosha chose haungoudzi vanhu. simply because they are members of your church. Nekungoti inhengo dzekukereke yaunopinda. Don't tell everyone your problems. To everyone else, everything is well. Usangoudza Until the right person. kwavari vamwe vese hauna dambudziko. I've told you this before. Ndakambokuudza izvi. When you get to a hospital, it's a vast institution. Inotangira kugedhi kune ma-security. You start Wonopinda mukati mune manesi nemadokta nevanobika tea nevanokorobha. and get in, you see those nurses. Unofanira kuuya kana uri murwere uya uchizviziva kuti kune vanhu vakadaro vanoshanda kuchipatara but vasinga specialize mukurapa. If you are a patient, know that there are people who work at the hospital but are not doctors. Because unotanga kubvisira hembe dzako kugedhi ukasaziva kuti uyu musecurity. Because they will even make you remove your clothes right at the gate. Uchiratidza vanhu zvirwere zvako ndava vari vanoshanda kupi? And you are parading your illness to people who don't matter. Yet Watoona they katani work kana at the mabhatani paipa wadzikisa wakati apa zvinoda izvi munhu akutsanangurirwa musecurity haazive zveurwere. These are just security personnel. They cannot diagnose anything on your disease. Wauya panapa iwe ndepe varwere. If you come here, this is a place for patients. Varwere vepano vanouya nematai, vanouya nemasutu, bhutsu dzakaporeshwa vachidi zvavo. Are wearing ties. They are clad in suits. To everyone else, everything is well. Kune vamwe vese unoti, Usaudze nhamo dzako haikona kunge munhu anongowawata anongotaura. don't just waffle and tell everyone. Keep your stories and your problems to yourself until you have the right man who can solve your problems, and then you can declare. Usaudze vanhu dambudziko rako kusvikira wasvika kune uyo akafanira anogona kurigadzirisa wotaura kwaari. How many people have you told so far? Vanhu vangani pari zvino wavaudza dambudziko rako And you've complicated your story even further. vakatowedzera kuvhiringidza dambudziko rako. Vamwe vacho you notice kuti kana kukansela havagone. Even counseling, they are Sorry not yacho haina kure kwainoenda. They don't have the right words. They don't have the right vocabulary. They don't even have a scripture to quote for you. havana mashoko akanaka ekukuudzawo. Yet you have spent hours explaining in detail what you're going through. Waita maawa nemaawa uchidonongodza dambudziko rako kwavari. Yet what you should have just given to them is, it is. Asi waisungirwa kungovaudza kuti kwakanaka. So the servant was told. Muranda It is well. told kuti zvakanaka. So go and ask her. Ndai munomubvunza. And she said what? Akati kudii? And when she came to the man of God to the hill, And when she was asked by the servant, Abvunzwa and she answered, "It is well." yes. And she kept on coming to the man of God, yes? And when she came to the man of God to the hill, she caught him by the feet. She caught him by the feet. She went down again to a lower level. zvakare akazvideredza kuenda chiyero chepasi. And this time there is contact. She said, this time, because she is so desperate. Zverwendo rwuno And she said, did I not tell you not to lie? Did I not say to you, don't lie? Because even to her, at this point, though I now have a baby, Nekuti kunyangwe kwaari panguva iyi kunyangwe ndave naye mwana. I would want still to insist that you are lying Ndinongoramba if you cannot sustain what you have given me. ekuti muri kunyeva kana mukatadza kuchengetedza chamakandipa. So she caught him by the feet, yes? Ndokubata tsoka dzake. But Gehazi came near to thrust her Iwe, away. Iwe. Varagedu. Gehazi, just go and close the gate. Bijai ndika. He is the man who protects the name of God. Ndiri kuratidza izvi ndavazhinji bhaibheri hamuzive. I'm showing you these things because most of you are unaware of. Zvinhu zvakabva kure izvi. These things. Zvakabva kure. These things have come a long way. Gehazi haaite izvi zvisiri mumanotsi. Zviri mubasa rake raakatumwa. It's part of Gehaz's job to do this. If it's not prescribed. Paenda mukadzi kunobata, usakanganwa kuti pakatombouya vari vana chaivo pana Jesu. The children who came close to Jesus.
vakabvapo vamwe vacho vane shena napeter vana Men handled them. tu vana tukadai so 2 children. jesu akati varegedzei And Jesus kuti said, varegedzei zviri kutaurwa muripo imimi but pane zvakawiriranwa before. it's being said in your presence, but they've got set rules that they've agreed in your absence. Pari kunzi ava because ava they are harmless. Varegedzei. You can leave them because they're harmless. When she came, now here comes Gehazi Hepano iGehazi. coming to thrust her away. Arikuya kuzomusundira kure. But Gehazi came near to thrust her away. And then the prophet had to give an instruction. And the man of God said, Don't. Let her alone, Leave her. for her soul is vexed within her. Here's what? Her soul Her soul is what? is vexed within her. Within her. That's all that I can pick now. But I'm just going to say what problem I can do. I don't know her problem yet. So muregedze. So leave her. This is not a physical thing. This is a soulish thing. And the Lord- Stay away from this. This is beyond your physical expertise. The way also ishirida uchipusha vanhu panapa nechi. Level yasvika mukadzi uyu haungazvigone. Musiye. Level that she has got. Musiye. But Mwari havana kundipa nyaya yake. Hanzi, And the Lord hath hid it from me and Mwari- hath not told Mwari vaita sei? hid it from me. A prophet. Muprofita. Kuita prophet. Waitwa prophet nenyaya yekuti unovanzirwa. Become a prophet because things are hidden from you. Ende uchibuda pachena kuudza vanhu kuti izvi handina kuzviona You izvi. come in the open and you tell people that I didn't see this. The Lord hid this thing from me. Ishe wandivigira chinhu ichi. The only way I can get this thing is when she opens up and she gives it to me. Nzira yega yandingaziva nezvazvo ndeapo anondiudza. Aha. Then she said, Did I desire a son of mine? Sit down. Mainzwa. Did I what? Did I desire a son of my Lord? Did I ask? Ndakakumbira here. So at the time the miracle was delivered, she was no longer interested. Saka paakazoitirwa munana wayo akanga asina basa nazvo. And he's saying, did I ask? Ati ndakakumbira here. Because I was never going to have this funeral Nekuti handaisawirwa nemariro ayo. had you not given me a son. Deno manga musina kundipa mwanakomana. Now I'm mourning, Zvino ndava kuchema. yet I was comfortable not having a son. Asi ndenge ndakagarisika zvangu I ndisina was mwana. used to that. Ndenge ndajaira. Is this how you do your things? Ndo kamuitiro kenyu kezvinhu here. Did I ask for the son? Ndakakumbira mwanakomana here. Then the prophet knew the meaning of that. Muprofita aiziva kuti zvinorevei izvi. Did I not say, Do not deceive? Did I not say what? Do not deceive. Yes? Then he said to Gehazi, Gird up thy loins And take my what? and take my staff in thine hand As you go, don't what? and go thy way. If thou meet any man, salute him not. What if he salutes you? And if any salute thee, answer him not again. If any salutes you, answer him not again. And he went and And lay my staff upon the face of the child. put the staff upon the face of the child, yes? And the mother of the child said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth. When the mother heard, as the prophet was giving an instruction to the servant Muprofita achirayira muranda to zvekuita go and raise the son, kuti endai munomutsa mwana. she insisted that she said, I'm not going with your servant. Akati handisi kuenda nemuranda wenyu. So somehow she knew this is not going to work. Saka aitoziva nemwe nzira kuti izvi hazvisi kunoshanda izvi. I know the people that work around you. Ndinoziva vanhu vakakukomberedzai vanoshanda nemi. They don't carry what you carry.
havana kutakura zvamakatakurawo. Even though the instruction, the mantle, the rod was given, Kunyangwe tsvimbo akapiwa akarayirwa zvekunoita. she said, as of me, I will stay here with you. Akati kana ndirini ndichasara pano. And now you will know it's no longer safe for you now. Imi moziva kuti hazvisina kumira zvakanaka. Having the two of us in the mountain, now the servant is gone. Kuti tisare tega tiri vaviri mugomo nekuti muranda wenyu aenda. What did she say? Ari kuti kudii? As the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. So, komana yamatuma ngaendi. Anopedzera nemwana iwo. Your servant. And deal with Because the you know case. what I know ndezvokuti mbedha waive one wenyu, chair yaive one yenyu, Because the- table one There was yenyu. only one guy, Uye handimuziva. one chair for you, one bed Zvokuti for you. munotumana ikoko nekunozodzana haizvi ndezvokwenyu. This thing of sending each other, that's your own arrangement. I don't know it. Akadya chingwa changu ndiani? The one who ate my bread is you. Handambogonai muchituma mumoti ndidyirewo zvamakuita izvi. I never saw you sending Hauna someone kumboti else to ndirarirewo pamubhedha undinzwirewo. I never saw you Matress. sending No, someone ndimakararapo. to sleep on the bed, on your bed on behalf. It was you. Nhasi makuda kutuma mukomana uyu. And today you want to send your servant. Pamwe totozivana fu. Probably we know each other. Okay, saka ine handisi kubva pana. So please, I'm not leaving this place. Wandakati holy ndiani? Ndimi. The one who I called holy is you. I will not leave you. Handisiri kuzokusiyai. And what did the prophet do? And he arose and followed her. She was leading the way. And he Ndiye was now akatuma following. veranzi. Yes. Chiteverwa. And Gehazi passed on before them and laid the staff upon the face of the child. Yes. But there was neither voice nor hearing. Nothing. Whose staff was it? Ichimbo Elisha. yani. Whose anointing was it? Elisha. Whose mantle was it? Elisha. From the true man of God. But in the hands of a wrong servant, Asi iri mumaoko emuranda akapotsa. the anointing is not working. Zodzo harisiri kushanda. It is failing to raise the dead. Riri kutadza kumutsa mwana kuwakafa. And the owner of the mantle has to come even after his dispensation. Muridzi wetsvimbo otouya kunyangwe mushure menguva yake. After having handed over the mantle to the next generation. Mushure mekunge asiya manduru kune Our rudzi forefathers, madzitateguru it's edu. as if they have to come back again and do the miracles Zoita themselves. sekunge vanosungirwa kuti vadzoke vapfuure mberi kuita minana Because yaka. they've handed over the stick Nekuti vakakugamuchidzai tsvimbo into the hands of the wrong generation. mumaoko erudzi rwakapotsa. So he's coming after the servant to do what? And what? Wherefore he went again to meet him and told him, saying, the child is not awake. So he's telling his master, "Zvaramba, mwana aramba kumuka." The child is not woken up. Yes? And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead and laid upon his bed. Nobody. He went in therefore and shut the door upon them twain. Vangari vanganimo? How many people were there? Vangari vanganimo? How many were there? Dora vharwa imi michigarai panza. Ndokunoisa maoko pamaoko emwana. Maziso pamaziso, mhino pamhino, muromo pamuromo. Nebhodhi yake. Nebhodhi. Contact his body. Okay, read right it. on top of the And he child. went up and laid upon the child and put his mouth upon his mouth, Mouth. and his eyes upon his eyes, Eyes. and his hands upon his Hands. And he stretched himself upon the child. Then he stretched himself upon the child. The entire weight. Again, a covering on top of a dead situation. Pamusoro A connection. Koche. It didn't work the first time. Hazvina kutanga pekutanga. Only that the temperature changed a little bit. Ngoti kudziya kwemwana kwakavandudzwa zvishoma. Read it. Iverenge. And the flesh of the child waxed warm. Then he returned Then he went down Zvino akadzika pasi.
And then he started walking up and down before he went back up again. In the and tent. walked in the house to and fro, To and fro, waiting for something. He's working a miracle out. ari kushanda munana zvino and went up And he went up again. and stretched himself upon him. Again. And now a sneeze is coming. And the child sneezed. mwana akahotsira. And what happened? 7 times. 7 times. Yes. And the child opened his eyes. Yes. And he called Gehazi and said, Not the woman. And he called what? Gehazi, And he said, call this Shunammite. call the Shunammite woman. Danai mukadzi Now he wants to hand over the miracle to the woman. akuda kusvitsa But mwana notice mukadzi. what is happening now. Tarirai kuitika. So he called her, and when he was come in unto her, What did the prophet say? he said, take up thy son. Take up thy son. I've raised him for you. ndamumutsa kuwakafa. But what is left now is for you to take up what I have raised. Shasara kuti imi mutore He's chakamuka. still lying on the bed, yet raised. Avete panhoo Raised, pakamutwa. yet not standing. Raised, yet not walking. Asi uzwa asi achakavata asi haasi It's up to you now. I've done my part, but can you take up zvapa your son? ndaita pangu asi wakwanisa Notice kuona. now, Chiona imoni when the miracle was handed over to her, munana she pawakaiswa did not go straight for the miracle. haana kunangana nemunana. Follow. Then she went in and fell at his feet and bowed herself to the ground. The miracle is over there. Still, she went after the man of God. Watove pasi akaenda kumunhu waMwari. The man of God who is saying, go after take your miracle. She went to the prophet again. Achiti tora mwana wako asi haana kuenda kumwana akaenda. I cannot touch my miracle unless I touch you. Hazvigoni kuti ndibate munana wangu. I'm not interested in what you do. I'm interested in the doer of the work. Handine hanya nezvamunoita asi uyo ari kuita minana yacho. A miracle from you cannot detach me from you. Munana wabva kwamuri haugoni kundisi. I'm not just here for your prophecy. I'm here for the prophet. Ndawira muprofita. That's what she's saying. Ndo zvaari kutaura. So the prophet is there pointing his finger. Muprofita ari paakanongedza That's your miracle. Go and get it. kuti mwana wako uyo And she wamupenga. comes charging right before the man of God. Omanya achienda kune munhu waMwari. Again, she's on the floor. Zvakare ozviwisira pasi. And fell at his feet and bowed herself to the ground and took up her son Then she went to the son. and went out. Mushure mazvo went ndokuenda kumwana kuzosimudza mwana The akabuda. miracle is delivered. That's chapter what? Chapter 4. That's chapter 4. And then I read for you chapter 8, Ndikakuverengera chitsauko chesere zvakare. where now the king was asking Gehazi, tell me of the great things, miracles that Elisha has done. Apo mambo vaibvunza Gehazi kuti ndiudzei minana yakaitwa naErisha. Now you know why Gehazi would only remember one. Zvino moziva kuti sei Gehazi airangarira umwe chete. It was calculated. That's why he only remembers one miracle. That's the only miracle that he told the king. Ndo wega munana wakaudza mambo. Why only that one? Sei kungoudza munana umwe chete iwoyo. He knew how difficult that one was. Aiziva maomere akanga akaita munana iwoyo. Saka padzakaitiswa bhaibhai ka chaitawo chiprofita. So no, it was sent, it was the prophetic. Ndikamutsa ndega munhu akafa ndisina kumutraisa. If I raise this person from the dead without making him Vakomana cry, vanofunga kuti zvinhu zviri chipi izvi. these people think it's an easy feat to do. Ndozvinosaka vakanganwe. That's why they easily forget. Inongonzi you are healed, you are healed. Vakutotestify, you are healed, you are healed. Ah! It's just a pronouncement that you are healed. They People will testify. they think it is that easy. Vanofunga kuti zviri nyore kudaro. Let me give him an opportunity. Regai ndimupuwo mukana wake. Let him test Regai ambonozviita. and have a feel of it. Ambonzwa kuti How it is like to raise the dead. kuti zvinodii kumutsa munhu So kwakafa. that was done
saka izvozvo zvakaitwa for purposes of memory. zvakaitwa maone kuti You will not forget that one miracle, munana iwo haukanganwi because that's the one miracle that humiliated you. nekuti ndo munana wakakudzika You will also know that your master is so powerful. uchaziva kuti tenzi vako vane simba guru. So don't think Elisha wasted his time. Saka musafunga kuti Elisha akanga achipedza. You wanted Gehazi to then remember this one in particular, Aida kuti Gehazi azorangarira munana iwoyu because he knows how hard it is to raise the dead. nekuti anozivawo kuti zvakaoma sei kumutsa munhu kuwakafa. So he can remember that one. Saka munana iwo anorangarira So zvacho. he's telling the king how Elisha can raise the dead. Ari kurondedzera mambo kuti Elisha anokwanisa sei kumutsa munhu kuwakafa. The rest of the miracles he can't remember. Imwe munana yese haachairangarira. Raising the dead he can remember. Kumutsa munhu kuwakafa ikoko I said hakukanganwi. raising the dead he can remember. Kumutsa munhu kuwakafa ikoko hakanganwi. Akazvionera first hand. He saw it. Vakafa vachiramba kumuka. The dead refusing to wake from the dead. Zvikufolloweka handizvo? Are you following this? But you see, some of you, when you are given that opportunity to stand before a king, Vamwe venyu maupiwa mukana wekumira mberi kwamambo. are you good enough at explaining Munozvikwanisa here kunyatsotsanangura nemazvo the works mabasa of Elisha aElisha to a point where you kusvika can articulate pachiyero chekuti resurrection unogona kutsanangura to mamutsi a wemunhu point where the resurrected appears? kusvika pakuti akamutswa kuwakafa anoyerekana anyuka. Can you narrate, can you describe Unogona here kurondedzera kutsanangudza nemazvo an experience chawakapindana nacho to a point where the people present can then experience the experience? kusvika pakuti vanhu varipo Are you vanopinda good? vakapindana nazvo. Unozvikwanisa Are here? you trained? Wakadzidziswa here? Are you anointed enough Wakazodzwa zvakakwana here to explain a miracle kugona kunyatsotsanangura munana until the miracle reoccurs? kusvikira munana iwoyo wadzokororeka? Can you explain the hand of God until the hand of God begins to touch people? Unogona kutsanangura ruoko rwaMwari here It's a kusvika gift. rwatanga kubata vanhu? Chipo, It's a gift. chinotori You can reproduce a miracle unogona kuita zvakare by mwana wemwedzi simply narrating and explaining a miracle. mukungogona kuutsanangura nekurondedzera maitikiro awo. As he was explaining the resurrection of the dead, Achitsanangura kumutswa the dead that was raised came. akange akafa akayerekana ave panzvimbo. And he said, what I was saying Akati zvanenge ndichirondedzera is now what you're looking at. ndo zvamakuona namaiso pano. I explained to you the miracle until the miracle came. Ndakutsanangurai munana kusvika munana wauya pano. That's what the men did on their way to Emmaus. Ndo zvaakaita munzira yekuenda Emmaus. They talked about Jesus until Jesus appeared. Vakataura nezvaJesu kusvikira Jesu azviratidza kwavari. Can you Unozvigona here talk about it kutaura nezvazvo until the manifestation of your story kusvikira nyaya comes yokutaura into being? yazviratidza? Can you? Unozvigona here? Can you? Unozvikwanisa here? Can you Unozvigona here explain kutsanangura an experience chawakapindana nacho, that you have had with God chawakapindana nacho namwari, to a point where people listening to you kusvika pachiyero chekuti avo vari can now kukuteerera begin to partake of the same experience? vaakugona kutorowo. Can you explain a dream Unogona kutsanangura chiroto here in a way that causes other people to have the same dream? nenzira inoita kuti vamwe vaitowo. Can you reproduce Unogona by the way that you speak? kuzviita zvakare here nekamutauriro kako. Listen, these are benefits Teererai, izvi ndo pundutso of righteousness. yekururama. When you have a righteous person Kana uine munhu akarurama in your life, I'm closing now, but showing you muupenyu something. hwako, ndakupendera. Do you know Munomboziva here that God, when He came to destroy Sodom, kuti Mwari paakauya kuzoparadza Sodhoma,
he was so aggressive, he didn't want to waste time. akanga aine ukasha He had nekuchimbidza. verified everything and he was sure that the sin has been committed. Aine chokwadi kuti chivi chaitwa. Then Abraham Abraham came into this sin ndokuwanikapo and he's asking God, ari kubvunza Mwari, what if you find 50 righteous people? within the ko city. mukaona makumi mashanu Will you vakarurama not muguta, spare the city for The righteous. the righteous hamuregeri here sake? kuparadza guta nokuda kwevakarurama varimo? And God said, for the 50 righteous, I will not Mwari destroy. vakati nokuda kwemakumi city. mashanu evakarurama handichaparadza guta. And then Abraham Abraham went on to ask a question that you cannot ask God today. ndokubvunza mubvunzo wamusingakwanisi kubvunza He Mwari said, nhasi. shall you destroy the righteous with the wicked? Akati mungaparadza vakarurama pamwe chete nevakaipa here? As if that was not enough. Sekunge He then confronted God and he said to God, akati Mwari, shall the judge of all the earth not do what is right? That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked. That be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? Can you say that to God? mungataure mashoko akadai kuna Mwari? Can you counsel God? Unogona kurayira Mwari? Can you remind God that that's not the behavior of judges? Kuti haasi maitiro avatongi aya. Can the judge of the whole earth, Mutongi wepasi rino rose are you not supposed to do only that which is right? hamusungirwi kuita icho chakanaka. Are you going to kill the 50 together with the wicked? muchauraya makumi mashanu ava here pamwepo And nevakaipa? what did God say? Mwari vakati kudii? If I find in Sodom 50 righteous within the city, How many? 50, Everyone, how many? 50, Everyone, how many? 50, How many? 50, How many? 50, How many? 50. Then I will spare all the place for their sakes. I will what? Spare What portion? all For whose sake? for their sakes. Whose sake? The righteous. Nokuda kwani? How many are they? Vakani? 50. So, Zvino this is something that you are not going to get. But if you get it, it will be a blessing for you. kana mukagona kuchibata kukomborerwa kwenyu. So we know the reason why God destroyed Sodom. It is because the number of the righteous was not up to 50. Then he went down, right down to 10. ndokuramba achidzika kusvika pagumi. And God said, if I find 10, I will not again what? Destroy it for 10's sake. For 10's sake. handiparadzi nokuda kwegumi. Right? Ndizvo So we know, finally, did God destroy Sodom and Gomorrah? Yes. magumo. He did, right? Mwari akaparadza Yes. So it is proof that he never found how many? 10. 10. Sodom. Uri umbo So wokuda had he akawana found 10, was he going to destroy the city? No. waiparadza guta here. But he's saying, I will not destroy this city for the sake of 10. handiparadzi So- guta nokuda kwegumi. It means zvichireva izvo kuti if God was not going to destroy the city because of 10, kana Mwari vanga vasi kuzoparadza guta nekuda it kwegumi, means it is the 10 that controls the city. zvinoreva kuti igumi avo vari kutyaira guta. Okay? Ndizvo It means if you have got 14 million people in Zimbabwe, zvida kana mune vanhu 14 million. the environment in that country is never controlled by the population. nharaunda yenyika iyoyo It haisi has to be kutyairwa the neuwandu 10. hwevanhu. panosungirwa kuve negumi. That's something about righteousness. ndo chimwe chinhu chine chekuita God is nekururama. saying, I will not destroy even one building Mwari voti handisi for the kuparadza sake kuna of the kuchava 10 righteous. chinhu. nokuda kwegumi And vakarurama. yet the 10 righteous are not aware that they own and they control the asi buildings. gumi vakarurama havatombozivi kuti ndo vanotyairana, ndo vana Okay, matumu. let me try it again. Let me talk to these ones here. Regai nditaure nevanhu. Okay. Hear this. Hear this. Inzwai, Hear this. inzwai, Hear this. inzwai. God is promising that I will not destroy even a chicken in Sodom. Mwari vari kuimbisa kuti kunyange nehuku So handisi the kuzouraya chicken muSodoma.
will face the day tomorrow alive Saka mangwana dzinenge because dzakararama of the 10 nekuda kwegumi avo that are righteous. vakarurama. So Zvino the 10 are going to determine the lifespan of the city. gumi ava ndo vane chekuita So the nekuchengetedzwa city kweguta. will survive Saka guta according to the 10. richarwirwa maringe negumi avo. Now, pane mistake ndepapa vaimbotererai. Where the mistake is, Can I mean a 14 million if you have got 14 million that God is not even considering, He is ready to destroy. vasiri And then He kutombotariswa finds 10 and He says, I will spare the 14 million ona gumi or avo 13 point something. nokuda kwavo The 13 point something million, they are never going to realize that they are still alive vamwe 13 million havasi kuzozviyeuka because of the 10. nekuda kwegumi vakarurama. They will wake up in the morning and go back to work. Vanomuka mangwana Vachinoita mabasa avo vachironga zvavo zvavanenge vachironga vachiita metsi dzavo nepolitics neeconomics dzavo, not knowing that vasingazivi years have been added to the city because of the 10. kuti guta ravedzerwa makore nekuda kwegumi vakarurama. Now, Zvino then Proverbs ndobva inobva yapinda yobva yati righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to all people. Righteousness exalteth a nation. Proverbs. Proverbs 14:34. Righteousness exalteth a nation. It elevates a what? A nation. What exalts a nation? chii chinosimudza Righteousness. What exalts a nation? Righteousness. Chinoita kuti nyika inzi yasumuka chii? Righteousness. Aiwa ngataurira nehamusi kuyasonzwisisa nyaya righteousness. Righteousness. It's righteousness. kururama. What it means is that when God created nations, Mwari paakasika He nyika placed the nations at the same level. akaisa dzinyika pachiro chimwe But chete. it is the righteousness of the citizens kururama kwevagari that will then uphold and exalt a nation over and above other nations. simudzira nyika pamusoro pedzimwe. It is not their level of education. Hachisiero chekufunda kwavo It is not probably having the right leaders, chida vatongi but vakafa having the right number of righteous kuve nenhamo people. neuwandu hwevanhu vakaringana vakarurama. Then the anger and the wrath of God Hasha dzamwari can be postponed dzinoenda by reason of the 10. nekuda kwegumi vakarurama. But the mystery now is where Chakavanzika you will never get to know ndechekuti hautomboyeuka who those 10. kuti gumi ivavo ndivanani. Ndo pane chakavanzika. You will never get to hear of their name Hautombonzwi mazita avo on news. kunyangwe No one will celebrate them. hapana anopemberera uwepo hwavo, Yet their uprightness asi kururama kwavo is the reason why the nation is still in existence. ndo chikonzero nyika iyi ichipo. Can I tell you something? Ndikuudzei chimwe chinhu. Do you know kuti inini pandakaresearcha nyaya iyi, I came to even number 1. Then I realized kuti it's not just about 10. Havasingori gumi chete. It was supposed to be even one person Zvaisungirwa kusvika pane Righteous. munhu mumwe chete akarurama and the city was going to be spared. kuti guta iroro. How do I know? The reason why Lot had to be delivered from the city, Chikonzero Loti akaburiswa muguta. it is because of his level of righteousness. It was good for him. Chiyero chekururama kwake change chakanakira iye sedunga. He had not yet developed his righteousness Akange asati to avandudza a level that would affect kururama kwake national issues. kusvika pachiyero chekuti zvairwirawo nenyika yose. Probably if it was Abraham in that same city, Leno angari Abrahamu aive muguta rimwe chete. for the reason of one person, Nechikonzero chemunhu mumwe chete iye. God was going to spare. Mwari vaigona How do I know? ndoziva sei? Because even the entire world, Nekuti kunyangwe nenyika it yose was by the righteousness of one man, Jesus. kururama kwemunhu mumwe chete Jesu. And by one man, sin entered into the world. It was one. Nokuda kwemunhu umwe chete
akapinda One sinner opened the door and all of us fell. mutadzi umwe chete ndiye akazara If soto one man can open a gate for demons to come in, anogona kuzarura gedhe kuti it takes one man with a measure of righteousness munhu umwe chete ane to go and shut that door again. aende anovhara musuwo iwoyo zvakare. I'm saying this to announce to you Kuti ndizivise kuti that your presence in your family kuti uwepo hwako mumhuri yekwako is the reason why your generation is still in existence. The devil can never at any time raise a wizard or a witch powerful enough to wipe away your generation in your presence. For the sake of one person, your generation shall be spared. For your sake, your children shall be spared. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. They have received the gift of what? Righteousness. They have received the gift. vakagamuchira chipo The gift of righteousness. chekururama. That's where we started from and we're ending there. Ndo patatangira ndo patiri kupedzera. It's a gift. Chinotori chipo. One, Lot was supposed to upgrade his righteousness Aisungirwa kuvandudza kururama kwake to a point where kusvika pachiyero chekuti he will begin to affect the nation. zvotanga kuchengetedzawo kunyangwe nenyika yose. And every building would be spared Chivakwa chose choregera kuparadzwa because of one man in Sodom. nokuda kwomunhu mumwe chete muSodoma, Not because they have repented, kwete nekuti vatendeuka, but because they have kept the righteous asi nekuti vachengetedza wakarurama, and received the righteous. vakagamuchira wakarurama, They've accommodated the righteous. pokugara wakarurama. They have a chamber in Sodom Vane kamuri muSodoma for righteousness, yakachengeterwa kururama. and the dead can be raised. Vakafa Funerals can be postponed. mariro achisairirwa mberi. When you have built a chamber Kana mavaka kamuri for righteousness, yeuyo akarurama, do you know what it takes? Some of you are not aware. unoziva zvazvinoda here vamwe venyu Having a hamuzivi. person Kuva nemunhu in your house, mumba mako, a visitor munhu akushanyira, who is known by God to be more righteous than you. muenzi anozikanwa naMwari kuti akarurama. Do you kudarika know what happens to your entire facility? imi. Munoziva zvinoitika kuchivakwa chako chose here. Having a person Kuva nemunhu who is more upright than you are, akarurama kudarika iwe, walk into your office. ofamba achipinda When muhofisi a yako. person who is more pure than you stretches his hand and he greets you, Kana munhu akachena kudarika iwe otandavadza ruoko rwake kukukwazisa, do you know what happens? munoziva chinozoitika here. Righteousness is contagious. Kururama kunotapurirwana More than even COVID. kudarika COVID chaiyo. You can partake of another man's righteousness. Unogona kutorawo kururama kwomumwe munhu. By receiving the righteous, you receive the reward of a righteous man. Gamuchira akarurama, uri kugamuchira mubayiro woakarurama. This message is not for everyone. Mharidzo haisiri wese wese, It's for people who know ndevanhu vanoziva that I know that I'm not capable of paying the price. kuti ini ndinoziva kuti handina zvazvinokwa. People who know that my own righteousness cannot get the job done. Vanoziva kuti kururama kwavo hakuti. I want Jesus' righteousness Ndiri kuda kururama kwaJesu to be imparted upon me. kuti ndi In my life, I know it will become better based on what He did than based on what I do. Believe in what He did.
Believe in what he did. tenda mune zvakaitwa najesu. I want to close by telling you this. Ndoda kupindira nekukuudza izvi. There's a difference when you see miracles happening. Pane mutsauko pakuona minana ichiitika. When a man performs a miracle Munhu akaita munana by the gift of miracles, achishandisa chipo chekuita minana. yes, a miracle is done. Hongu munana waitwa. It's a gift Chipo ichi that has performed the miracle. chaita munana uyu. But there's a level that you get to Asi pane chiyero chaunogona kusvika where your righteousness can begin to produce wonders. chekuti kururama kwako kunotanga kukuitira zvishamiso. I'm encouraging you people, Ndiri kukurudzirai vanhu imimi, when you are close to me as you are a part of this ministry, you are close. kana muri pedyo neni sezvamuri You must mushumiri, understand that there is something greater than the gift of the prophetic. nzwisa kuti pane chakakura kudarika chipo chekuprofita. There is a greater gift Pane chipo chakakura above the gift. chiri pamusoro pechipo. There is a higher power that supervises the lesser power. Pane simba riri pamusoro rinoongorora simba riri pasi. Lest you copy and you go for the wrong thing. Pada mozokopera kana kutevedzera zvisizvo. When a man does wonders Kana munhu achiita zvishamiso by righteousness, zvichiitwa kubudikidza nekururama kwake, those miracles are concrete. minana iyoyo ndeyechokwadi. What I need to say requires time, so let me stop here. Zvinoda kutaura zvinoda nguva, saka regai ndimire Otherwise, you pano. will not understand where I'm going with this. Chida mugone kuzonyatsonzwisisa kwandiri kuenda nenhau iyi. But what you need to understand is this: Chamunosungirwa kuti munzwise ndechekuti the way the power of God settles in us kamugariro kanoita simba raMwari matiri is different. kakatosiyana. Some of the people with God's power, it is the gift in them that has that power of God. Vamwe vanhu vane simba raMwari chipo Not chine them. simba iroro. It's not them. Havasirivo vane simba iroro. Chipo chiri mavari. It's not them. Havasirivo vane simba iroro. It's the gift Chinongori chipo in them chiri mavari. that has the power of God Chine simba raMwari mavari. Kwete ivo. and not them. Kwete ivo. That gift is like a gun. Chipo ichocho chakaita sepfuti. You pick a gun, you Ukatora shoot, futi. and the animal dies, Ukaridza. or the Mhuka person yofa. dies. Kana munhu ofa. It's the power Isimba of the gun. repfuti. It's a bullet from the gun that has Bara killed rabva kupfuti ranouraya the person. munhu. So it's the power of God in a gift, not Saka in the person. isimba raMwari riri muchipo ichocho kwete riri munhu iyeye. If the power is in the person Kana simba rave mumunhu without a gun, asina pfuti, he can stretch his hand, anogona kutandavadza ruoko he rwake drops his hand, owisira pasi, the person drops to the ground, munhu owirawo pasi and the person is dead. achifira ipapo. This one, he doesn't have a weapon, he is the weapon. Uyu haana chombo, ndiye chombo chacho. The power that comes out of righteousness, Simba rinobuda mukururama it's not like an energy drink, harina kufanana ne-energy drink, it's not like steroids. harina kufanana The namapilisi power from anopa righteousness is organic power. A man who is used by God
munhu ari kushandiswa naMwari and his ministration emanates from his uprightness, ushumiri hwake hobva he's pakururama not in competition with the gifted. haasi mumakwikwi nevane chipo. He relaxes when the gifted are jumping up and down. Anogarisika zvake vane chipo vachisvetuka svetuka. Vatarisirei ndekuda kuyasoti zvakaoma ndizvo chaizvo chaizvo ndo zvazviri This is what it is. ndo zvazviri. This is what It it is. has to be power Rinosungirwa kuve simba that you receive from God, raunogamuchira kubva kuna Mwari and you stay with that power long enough ugogara naro riri mauri kwenguva until yakafanira you become that power. kusvikira washanduka kune simba iroro. You become one Move chinhu chimwe chete with that power. nesimba iroro. At that point, you no longer have power. Panguva iyoyo hauchaziri nesimba, You are power. ndiwe waasimba racho. So when you get to that point now, Saka kana wasvika pachiyero chakadaro, those people that are asking God for power, they will be given you. vanhu vari kukumbira Mwari kuti dai tawanawo simba vanopiwa ari iwewe. Where power is needed, God will say, son, come, daughter, come. Pari kudiwa simba, Mwari vanoti I want to mwanasikana send wangu, you to that location. Why? Because people there have been praying for power. It's you that will be sent. ndakukutuma kunzvimbo iyo nekuti vanhu variko vari kukumbira simba, ndiwe sedunga munhu uchatumwa kunzvimbo iyoyo. You are the power of that generation. Iwe ndiwe simba rerudzi irworwo. Oh, it's happening to somebody. Zvakutoitika masikadana. It's happening. You receive it today. Wodigamuchira nhasi, You build a chamber for it. wodivakira You will become one with that power. move chimwe chete nesimba iroro. The Holy Ghost came upon Jesus and remained Wogara aripo pana on him. Remained on him. aripo pana Jesu. I want you to see from today Ndiri kuda kuti muone kubva nhasi things that righteousness will begin to do in your house. zvinhu zvichatanga kuitwa nekururama mumba mako. You will find your children Uchaona vana vako escaping certain dangers. vachipukunyuka kubva munjodzi. They will tell you of stories Vachakuudza yave nyaya of disasters that happened at school yedambudziko rinenge raitika kunyangwe kuchikoro, and they were spared. ivo vakanzvengeswa. Armed robbers will target your house. Mbavha dzine pfuti dzigonanga pamba pako, But before they come, asi vasati vauya, righteousness shall speak. kururama ndokuchataura. Then you will remember Ipapo ndo pamuchayeuka that the prophet was right. kuti zviro kwazvo muprofita akataura chokwadi. Some of you, you know, Vamwe venyu munoziva you sinned and you sinned and you sinned and you sinned. makaita zvivi mugoita zvivi mugoita zvivi, And you knew because of the sin you were about to die. mukaziva kuti nokuda kwechivi chiye wakuda kufa, But suddenly you are here, asi alive, well, and kicking. muri mutano. What is happening? Chii chiri kutora nzvimbo? There is an inheritance of righteousness that you have received. Pane kugara nhaka kwokururama kwawagamuchira. Seek ye his righteousness, Tsvakai kururama, and all these things shall be added unto you. zvimwe zvose zvichapiwa kwamuri. You might not know what I'm saying today, Unogona kunge usina kujekerwa nezvandiri kutaura, but wait 4 days from now. asi mirira mazuva mana. Something is going to happen right in front of you. You will know this is righteousness at work. You will know. Uchaziva kuti kururama kuri kushanda. You will know. Uchaziva pachokwadi For your own information, kuti mungozivawo. how many of you know Vangani venyu vanoziva that we are going to have more than 100 people kuti muchave nevanhu vanodarika 100 dying in Zimbabwe only tomorrow? vachafa mangwana?
It's common knowledge. Zvinhu zvinotozika. How many people die per day? It's more than that. Vanhu vangano vanofa pazuva vakawanda kudarika ivavo. To think that Kuti upafunge we have such a number dying tomorrow kuti tine huwandu hwevanhu vakadaro and you are not a part of it. iwe uri pakati pavo. What else do you want me to say? Chii chimwe chamungada kuti nditsanangure? Death has stopped working in your body right now. Rufu rwakamira kushanda muupenyu hwako iko zvino. Just because of this service. Nechikonzero cherusando rwanhasi. Some of you people are here and you're thinking I'm about to die. Vamwe venyu muri kundinzwa mengi makufunga kuti ndakufa. Do you know that some of you, your coffin haisati yagadzirwa? Your coffin has not yet been made. Not because anogadzira haapo. Not because the one who makes him is not there. Timba yacho, muti wacho hausati wamera. The timber to be used, it hasn't been planted yet. Watch when Elisha speaks. Elisha ataura. There is a season that is coming. Vane mwaka uri My story in this country, Zimbabwe, will not end like this. God did not bring you here to be homeless. Never. That's not the kind of a God we serve. He takes care of his kids. He is Jehovah Jireh, the provider, the one with an outstretched arm. Your story is not ending anytime soon. There is a time, not a time of death, but a time of life. I prophesy a season in your life where you shall have a baby in your hands. Barrenness goes away. Unfruitfulness goes away. We are moving into a dimension of productivity and multiplication and increase. That's the season that is coming your way. I have come today all the way to prophesy that your season has come. Your season has come. Your season has come. Come on, put your hands together and give the Lord some praise. Give him praise. Give the Lord some praise. Come on, give him praise. Give him praise. Give him praise. Give him praise. Oh yes. Oh yes. Give him praise. Give him praise. Give him praise. Give him praise. I want you ndiri kuda kuti to go to 7 people. uende kuvanhu vanomwe 7 people. vanhu vanomwe I want you to prophesy to them ndiri kuda kuti uprofite kwavari that seasons are changing. kuti mwaka yakushanduka. Don't be in a hurry. Usamhanya-mhanya. At the top of your voice, look at the person in the face. Yako kuti season- You tell the person there is a change in seasons. wotaura munhu iyeye kuti mwaka iri kushanduka. Tell the person, I prophesy the time of life over you. Nguva yeupenyu pa- Let him receive it from you. Let her receive it from you. A time of life is coming. Ndiudzirewo vari kurwara.
Udzai vari kurwara. You are healed. You are healed. Mutsai vanorwara, you are healed. Udzai vanorwara, you are healed. You are healed. You are healed. Inzwa. Vamwe munonzwa, vamwe hamunzwi. Some of you will hear this, some of you will not. Munhu ari padhuze newoyo The person right next to you, muzivise kuti kwakamira Prophet kumberi uku. announce to them that prophet is standing in front of us. Uchamira ikokoko You will also stand there. uchitestify As you testify, zvisina zera newe, zvine zera naye, zvelevo yake kwete levo yako. Do you believe what I'm saying? Do you believe what I'm saying? Nasa handisi kuda vanhu vanobva panapa I don't want people who leave this place vachingotenda zviduku duku zvilitu litu. with faith for little things. Ndiri kuda zvinhu zvine zera yerighteousness yake 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 yake. Now imimi kwaya imimi Choir, kana mukada kuti tifare tinogona kufara. if you want us to be happy, we can be happy. Now as people are coming to give to God, Vanhu vachiuya kuzopa kuna Mwari, ngamusava nerunyararo muno. let not this place be quiet. Ndizvo vanhu muchiuya kuzopa, As you come to the front to you give, bring out your seed and you bring it to the altar. moisa mbeu dzenyu muchiuya nadzo Whilst you are coming, muchiuya kudaro, be joyful, ivai muri vari kupemberera, be excited. ivai muri kuzvifarira. Why? Sei zvichidaro, A word has gone forth, shoko ratungamira mberi kwenyu, an utterance has gone forth. pane zvataurwa zvaenda mberi There kwenyu, is now success pane budiriro ahead of you. mberi kwenyu. You will not fall, Hausi kuzowa, you will not falter, hausi kuzofa, you will not be destroyed. hausi kuzoparadzwa. In the name of Jesus. I receive. As you are bringing your seed to the altar now, Muchiuya nembeu dzenyu I kuatari. want everyone who is here, Ndiri kuda kuti munhu wese ari who has a situation ane dambudziko that is critical, rakaomesesa, please know the anointing in this house is more critical. You are free. You are free. For the last time, you are free. Now go to the altar rejoicing in the presence of God. Rejoicing in the presence of God. Rejoicing in the presence of God. I receive. unoshamisa tokutenda Jesu unoshamisa imi aiwa tokutenda Jesu unoshamisa imi aiwa tokutenda Jesu unoshamisa. I want to pretend I'm just so unoshamisa. I want to pretend I'm just so unoshamisa. I want to pretend I'm just so unoshamisa. I want munoite mnana, hey. Ah, hey, munoite mnana, hey. Ah, hey, munoite mnana, hey. I want to pretend I'm just so unoshamisa. You mean? I want to pretend I'm just so unoshamisa. You mean? Cha 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 cha.
unoshambisa imi cha 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 mi pururu mi pururu mi pururu mi pururu. Kutambira chaso, 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 kutambira chaso. Simutira moko kuna chaso, simutira moko kuna chaso, simutira uta kuna chaso, simutira siti kuna chaso. Tijidaiso, 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 tijidaiso. Kutambira chaso, kutambira chaso, kutambira chaso, kutambira chaso, kutambira chaso, kutambira chaso, kutambira chaso. Simutira moko kuna teso, simutira moko kuna teso, simutira uta kuna teso, simutira siti kuna teso. Tijidaiso, 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 tijidaiso. Mipuru, mipuru, mipuru. Profita aiwa chokani hakuna Tina maro profita aiwa chokani hakuna Tina maro profita aiwa chokani hakuna Tina maro profita aiwa chokani hakuna Mariwa baba Mariwa baba, Mariwa baba, yeah, Mariwa baba, 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 Mariwa Hakuna shinoramba, hakuna shinoramba, na mwari uywe. Hakuna shinoramba, na mwari uywe. Hakuna shinoramba, na mwari wadu uywe. Hakuna shinoramba, na mwari uywe. Hakuna shinoramba, na iye mwari wadu uywe. Hakuna shinoramba, shino shose shino ita. Hakuna shinoramba, na mwari uywe. Hakuna shinoramba. Hakuna chinoramba, hakuna chinoramba, na mwari uyo. Hakuna chinoramba, zinu zose zinoita. Hakuna chinoramba, mipululu, 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 mipululu.
kutambira Jesu, kutambira Jesu, kutambira Jesu, kutambira Jesu, kutambira Jesu, kutambira Jesu, kutambira Jesu. Hakuna chinoramba na Mwari uyu, na Mwari profita, iye anokona zvose. Hakuna chinoramba, hakuna chinoramba, na Mwari uyu, hakuna chinoramba. Ote. Hakuna chinoramba na Mwari uyu, na Mwari uyu, hakuna chinoramba na iye Mwari uyu, hakuna chinoramba. Zvinhu zvose zvinoita, zvinhu zvose zvinoendeka, hakuna chinoramba.